Up, 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 up. Você vai
muniwese mdariro.
Mavoko, 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 mavoko. Tripa Johnny Sion. Rugare vanhu vaMwari. Kocho Sion. Neniwo mangwanani ano omusi weSabata ndinosumuka ndichivatenda Ishe wedu Jesu Kristo mwanakomana waMwari, ndiye Mwari waInginasi naSamere, Mwari waNehemiya, muprofita watinaye. Rugare vanhu vaMwari. Tiri paJohn Esioni. Timbotenda maBulawayo kutsikwa nomuprofita mavoko. Makore akafamba muprofita asati ambosvika kuno. Nhasi taitigwa ropa rakanaka wasvika mwanakomana waNehemiya, mwanakomana waSamere pano. Rugare vanhu vaMwari. Tiri paJohn Esioni. Ini MC wenyu ndinonzi Martin Mapurisa. Nhasi ndinofamba nevanoturikira vanonzi ivo vachidza ini Ndebele version. Rugare vanhu vaMwari. Ike zvino tinokumbira kuti timbosimuka tose titarisane zviso nokubvunzana zvibheko. Tigare hedu pasi. Hlale phansi. Rugare vanhu vaMwari. Ukuthula bakwethu. Tiri paJohn Esioni. Ndichigara pasi. Ngihlala phansi okwamanje. Tichaitigwa welcome of visitors na coordinator vedu vaMasanga. Sizamukeliswa izetekeli ngukhodi uMasanga. Khodi vaMasanga vachigara pasi. Ngihlala phansi ukhodi uMasanga. Tichapuwa 2 solemn songs from brass band. Sizothola 2 songs from brass band. Kana brass band rapedza, I-brass band iqeda, tichaimbigwa ndinoshamiswa kwazvo hlavelelwa namai Nyapfuri. umama uNyafuri. Tonzwa dzidziso kumuranda waMwari. Sibe sesithola ke imfundiso esuka kunxeko. Tinotenda. Siyabonga. Khodi Masanga. Rugare vanhu vaMwari. Kodzo Zion. Neniwo ndoda kusumuka ndichimutenda mutsvene waInginasi naSamere, mutsvene waNehemiya, zuva ranhasi reSabata tsvene yakanaka kudai. Oinxero kaInginasi noSamere noNehemiya. Inini ndasumukira chirongwa chevaenzi. Kanti mphakameli uhlelo lwezethekeli. Pazuva ranhasi muguta rino reBulawayo Center. Namhlanje si-country border boss. Vari pano avo. Tina Chief Gibson Gumede. Kati silo Chief Gibson vabva paBubi district ndi elder vedu. Bubi elder wetu. Pabona Tabera. Ebona Tabera. Tina va Richard Mazarire. Silo Richard Mazarire. Vakagarapo vanoshanda kuRiya. Namwe anohlezi lapana uhlezi Riya. Vauya namudzidzisi wamajandu. Ubuye lo mudzidzisi wamachanga. Tina vaBothi Osvanda. Sibe sesiba lo Bothi Osvanda. Vari pakati pedu. Ungapakati kwetu. Tina Trust Mutamburi. Sibe sesiba lo Trust Mutamburi. Vauya vari pakati pedu. Ubuyile layo pakati na kwetu. Kuruwadzano rwedu. Tina vaLokadia Mbata. Kati silo Lokadia Mbata. Vari pakati pedu vanoshanda ku Ministry of Information. Usebenza ku Ministry of Information. Tina Mai Ushe. Sibe sesiba lo mama Ushe. Mai Headman. My headman. Vabva paInyati. Usuka eNyati. Nakuyana lapana. Tina Mai Guyo. Kati silo mama Guyo. Ndi business lady. Business lady. Vabva nepaInyati. Usuka eNyati njalo. Rugare vanhu vaMwari. Pakati pedu. Pakati petu. Tina honorable. Sibe sesiba Code Shora. Varivo Sender Code. Nguyu Sender Code wakhona paBulawayo. Vachati introducera vamwe vaenzi vatauya pano. Uzosintroducera ezinye zethekeli. Kuvaenzi vedu tinoda kukutambira ine mufaro. Kati ezinye zethekeli ifuna ukuamukela ngonjabulo. Tinoti. Famba Zion. Rugare rwemetiro. Famba Zion. Kuthula. Mufaro matiri. Njabulo yithi. Ndinoda kutenda. Ndakusimukira
kuti ndiintroduce vamwe vaenzi vedu vatinavo pano zuva ranhasi introduce ezinye izitekeli silazo namhlanje vatisvitsika pano paBulawayo Center, ezinyatheleyo khona pa eBulawayo Center, musha mukuru. muzi womkholo. Ndinotenda. Yabonga. Ndina Bishop Kanye. Kati lo Bishop Kanye. Bishop Kanye ndi former president. Bishop Kanye former president weZimbabwe Council of Churches. Well, Zimbabwe Council of Churches. Zvakare vari member ye-executive ye-Council of Churches. Njalo engumember executive Council of Churches. Tinotenda Bishop Kanye, tiri kuvaona avo. Langana. Tine zvakare muenzi wedu sinetekeri njalo watisvikira pano zuva ranhasi, osinyathelileyo namhlanje, vanoitwa Isaac Chiponda. yena kuthiwa Isaac Chiponda. Isaac Chiponda imember yebato riri kutonga reZANU-PF, vari zvakare member yeCentral Committee. Engumember yeCentral Committee yeZANU-PF. Tinotenda avo Isaac Chiponda. Isaac Chiponda. Tinotenda vaenzi vedu vatisvikira pano zuva ranhasi. Tinotenda. Siyabonga. Kati siphakamisa isandla sithi khona libuyile, libuye njalo. Tiri pajeri Zion. Thula. Rugare Bulawayo. Amen. Rugare. Amen. Toda kutenda Mwari wa Enginasi, Mwari wa Sameri, Mwari wa Nehemia, baba one simba rose. Wakafamba nemuprofita wake kubva paJerusalema padefe, akaenda CMB, akaenda Sai, akaenda Mateta, akaenda Gokwe Senda, akaenda Kuiriana nerupiri sote Parabdon Heritage Site yekereke Zion. Akaenda pambungo pa Jerusalema Bwera Wedza Rupinda Mutare Chipinge Devure Gede Maranganyika Mutarara Mazungunye Nemajerera Manjerenji Kaseanzi Muchenjeri Senda. Akaenda Cheche Chiredzi Pani Vedi Pashuga. Akaenda Rengo. Akaenda Ngudu Bedbridge Hebron. Akaenda Mashingo Zishawane Nasare Kaya Jehova Bulawayo Senda. Tiri pa senda number 29. Kona pa kusenda number 29. Ndinoshamswa kwasho. Two solemn songs. Two solemn songs from brass band.
ndinoshamisa kwazvo. Kwazvo namabasa makuru iwo akaitirwa newe ayo ose norumbidzwa ukuru wenyu Mwari unosha misa kwazvo ukuru wenyu Mwari unosha misa kwazvo inika nando ndorangarira ayo mabasa epanyika inika nando ndorangarira ayo mabasa ekudenga iyo inobuda misodzi kanando rangarira Jesu ndibairwa ayo amonemi ndolanda shuwaro para teorwa iroro ndidzi kinura ndikanga mwire yeshe zvivindi visirwe rugare mazion kocho vanhu vaMwari. Nhasi live broadcast yedu iri muno muBulawayo kwaututu hwetunya hwedunga utsi hunopfumbuka ndazviudzwa navashora pari ututu hwedunga. Tinofara zvisingambobviri tiri muBulawayo pazuva ranhasi. Live broadcast yedu pasenda yatasvika ichi 2029. Vaenzi vakatikomba pano mavawanzwa mataurirwa zvakanaka. Tinonyanya kufarira vaBishop Kanye vanesu vachakupai shoko rimwe kana maviri kana tapedza. Ruga muBulawayo. Ndinoda kuassociata Bulawayo neintention yaMwari to found Zion. Kuti Mwari, why did he found Zion? For what purpose did he found Zion? Jehovah wakavamba Zion. For what purpose? There is a township in Bulawayo. Kita so wakaivambira muno muBulawayo. Ine zita rinonzi Pelendava. Pelendava. I don't know how far Pelendava is from here. But when God founded Zion, the intention was Pelendava. Izindaba zonke ziphele lapha eZiyoni. Ziyaphela lapha. He founded Zion for the people, the afflicted, the people in problems, not to come and further my problems via passion, but ukuthi ziyaphela intutu ziyatunywa asiziphere pano papelendaba. Zion ipelendaba. Pasel ipapo, your question and your aim, your vision must make sure kuti Jehovah wakavambira Zion indaba maosha makam nematrabro ose and ndiyapera ipapo. Why did he bring you to Zion? The aim thing about impelendaba. Pane zvinogwadza zviri pamunhu, pane zvinoshushikanyisa umwe munhu, zvinofanira kupedzwa newe. Pano papele ndava. Zioni iyo ipele ndava. Haigona kututu zvatunga, zvatunga.
yatunga akufaniri kutunga pano mtutu izvo zvoutsivo kunopera pazi papelendapa. Ndakazobvunza mbuya mai munake ndikati zvinorevei kuti ipelendapa. Zvikanzi mambo chindevere vaigara kuno somewhere near here, and mhosva dzaitongwa all over, and then there was the king around somewhere here. And when issues were brought to the king, you were going to be sure zviyandoperera ipapo, yapelenda lapa enda. Nhamo dzose dzinoshupa madhimoni, mhepo, ngozi zvose Jehovha wakati do. Akati ndoita sei? Regai nditsvake inonzi ipelendava. Ndivambe Zion. Asi it's an accident kuti papinde munhu Zion usine basa nokupedze ndava, mhosva, nhamo, problem yomumwe munhu wakauya pano kupelendava. Tinofanira kumhoresana tichiti wena indava ipi yakakusvitsa pano paZion? Ine plani ipi sezvine this Jehovha wakazadza bhaibheri iri nezvinhu zvaakatema akatonga zvinoti kana muZioni akazviita ararame. Indaba yake ipere. Indaba ziyapela, hazvitutumi, ziyapela kuti kana watarisa mapiritsi anonzi zvaakatema akatonga. Mufaro paZion. Mufaro washe wedu. When God founded Zion, he was seeking for mufaro, peace. Rugare. Saka kana munhu achitsvaka rugare nomufaro unofanira kuenda paZion. Unofanira kundozviwana paZion. Akangoona bheji yake otofanira kuti ndatowana rugare, ndatowana mufaro. Never cause trouble iwe wakapfeka bheji. Make sure munhu wangokuona atoti zame ziyapelela lapa. Vakati zviizva zindaba zame. Zvinhu zvinondinetsa. Zvinhu zvine indaba zonke ziyanetsa vanhu zvisingambobviki. Saka dzinofanira kuti saka nhasi ndaona mufaro. Ndaona vana, ndaona vana mai, ndaona ndabva ndichingoona mufaro kwandabva Coast. But hey, kita sezvinoramba zvichingo tutuma. Zvichingoenda mberi nomufaro. I can see this place is becoming too small for vanhu vamuno muBulawayo. And every time when I look at this place, ndikaona pamakaisa mazenge enyu nematende abva mbungawo, sechuro mazenge iwawo mukaramba muchimaisa pane tende imwe neimwe, akakakomba poita sepamwe pandinoona panonzi pashowground. Mumasvingo pane imwe inonzi showground. Chereko kuno kushowground kwatinosimboinda kuya kune maplaces akawanda nomashedi nezvinhu zvakadero, nokuexpanda kumaswambo places dzisingavakwi kana kurima kana kuvakwa, kutaura nemunicipality kuti zvive zvose zvokungorova shedi, vanhu vachizorora vemuBulawayo vanoda kuchata, vanoda kupikichana, vanoda kumhoresana, vanoda kurelaxa, vanoda kuita coffee dzomuzvitoro necoffee yeZion. Ruga kochoma Zion. Ndichipinda muno ndatogwana senda koti vashora vachindiratidza Jordan. He never told me who did it until I asked it. Kuti saka makazvironga sei izvi senda aiwa ifemili yomwana mai Jora vakangogara pasi vakati vanhu vanobhabhatidzwa sezvo Zion yavanhu, the whole world is coming kuzobhabhatidzwa manje. Vachibhabhatidzwa papi, pakaratidzika sei?
yebaptismal pool, that Jordan pool, yakada kufanana neya yeBethsaida pool, iyange inokuti kana ya yeBethsaida pool yetu ukapinda unopora, unopora zvamuchose zvousheho kumusoro, kuzvakwapatsva kuti uite kusheho kumusoro. Ruga! Madram Majuri andaona pano, the biggest size. Nanana vashitaura name. Indinoona kwatabva vakaita zvitutu zveuniform ende vakomana vangu vari bhizi vana Simba nana Mujuri vachiti chimwe chimira chimwe chomira chimwe but panapa hey it's so organized kubva pano kundosvika uku ndamboti kuda vakangama kuvasaita pavanofana izvo they have been arranged to come together. This is wonderful. I have not seen it anywhere. And Madam Marjorie ndio anodo mas kindergarten ndio anofura Easter as usual. Every Easter ndatoona vana vakafita kunda mamwe ma-region ose because pavachazama kusonganisana kuti vauye ne-one team hazvichavatorera time kuti vagoita uniform yakaita sezvataura pano. It will take time. Thank you very much. I'm sorry. Bend redu vorandinakidza zvisingambobviri mufaro pasioni. Zvose zvona madrum mashiri zvose nemigidhi yemadzimai mufaro pasioni. God's intention, vision, intention, wish kuti munhu wose afare pasioni. Nezindaba zipere pasioni. Did you learn something from the order of the band? Orderly. Vanosvika kuno ndamboda kumuvha kuti ndotsikwa vakamira vobva vodzokera order yacho malaini kudai munouya kuno odzoka futi akaita straight futi vatosvika kuvodzoka zvefuti ende vari mustraight futi kuti kazvikopa patunge zvakadiko mapambire wavo vakomana kudai nelainiravo kudzoka futi nelainiravo vachi ende order yachona is something to kopa ruga kotomazion. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pe-leadership. A few days ago we were talking about shepherds and sheep. Amen. Some people regard themselves as sheep. They want to remain and die as sheep. And before, if you stay a sheep for a long time, beware to become sheepish. And the sheep, well, we want to talk about leadership. Apana leader unganzi sheep. Why do we need leaders? We need leaders to change things. Nothing can change with no leader. If there is no leader, makwai kana akaungana so chera chichera hapana rimwe gwai rinopeta sa-leader. Hauna kumboona achiteverera akaita kuti hapana gwai one rinofunga kuti rikatichinda kuti mamwe agotevera. Futi anogara akaisa misoro yakango akuratidza kuti hatina. They need someone to lead them. Mufudzishe. Hatini ari sure unofamba mberi. They love following, which is very good. It's very good to be able to follow. But hey, when you follow, somebody must follow you also. I'm very good at the following. Not ever a Christ. I've been a sheep to Christ. I've been following Christ. Now I'm fit to be followed by somebody else because I know where I'm taking it. To the one I'm following. Watch out anyone who calls you. Where is he taking you? Upenzi where are we going? Akangona munhu mberi rototevera. You must ask tikumbeina kupi. Pane lines which were formed some time ago when Maberi
money yakamboita very bad. Vanhu vaingoita queue to buy something in a shop. There was nothing in shops. Saka munhu unongofamba unongoona vanhu vakaita queue pashop. Haubvunzi kuti what are you queuing for? Otomanya otomira muqueue. Ozozviziva osvika kuti zvatakamirira. Zvakafita kuitwa nomaship. You don't want to lead that can change people's mindset. Let them do. Kana uri pazioni uri mutungamiriri, can you make them go? Can you make them come? Can you make them do? Change their fears to be brave. Change sheep to be lion. Let the people feed on you. They must eat from you. They must regard you as their bread. Peter to Jesus. Jesus saw the people coming to him. He said, I know what you want. Not me, but bread. Amen. But little do you know I am bread, Bachang. Say bread. Changerai, you must be bread, but the people must enjoy what you say. When the 70 disciples wanted to go away, Jesus asked the 12, do you too want to go? She answered, issue. She answered, TV. Tinoni pikune mashoka no raramis. Pano mashoka singa raramis. Pano mashoka no raramis. Then John 6 mashoka no raramis. Don't listen and spend your time listening to mashoko asinga raramis. A lot of what you read in the social media, you must understand mashoka no raramis. Rabadana. John 6 verse 68. Simeon Petro akamupindura akati, Ishe, tichagoenda kunaniko? Ndimi muna mashoko obupenyu husingaperi. Mashoko anoraramisa. Zion was founded by God for mashoko anoraramika to flourish. There must be mashoko anoraramisa. I'll talk about these disciples again later on. Don't follow anything, anybody talking any story, enjoying cliches. Cliches without wisdom. Zengeta sengado zechembere zinotapira to cliches. They look like wisdom. Wisdom is knowing where you are going and why you are going there. Why you are doing what you are doing. You do it kuti uraram. Zvakatema akatonga zvinoti izvo ukazviita unoraram. NdiJeremia redhana Jehovha unoti ndini mudzikinuri wako, mashoko andinokudza anokudzikinura. Amen. Don't listen to cliches with no wisdom. Amen. And they follow them. Some people will never tell you where they are taking you to. They even their intention, they delay to announce their intention of themselves being the destination. Amen. Not Christ himself. They want to be the destination. They say they will never tell you who their leader is, who they are following, until very late they will tell you, I meant you to follow me. My cliches. Watch out. Mazion, change right. Ndinoda kukutaurirai kuti Zion zvayakavambwa naMwari yakaita semotikari. Vanhu vanoziva motikari ka takambobvunza makanika wakangwara zvisingambobviri. Ngati mota zvainofamba inombova nemapatsi mangani. Can you guess how many parts make a car kuti ifambe? The minimum parts I could some extra some cars are bought at customers wish they will tell you mugodisira aircon mugodisira chakati. But kuti mota inde chete
basically. Somebody, the mechanic, told me you need 40,000 pieces, parts. 40,000 little pieces put together. Also, grum, zoom, zoom. Ikati jim, jim, ikasatu vu. Yakafa. You got a noise without moving. It's dead. Ikafamba isingati niri yakafa. Inenge chisundiwa. But if the yoga is the motorcar is working, it needs 40,000 pieces put together and working. My nuts also are tight and bolts. Amen. And you would, someone want to ask, what is the most important part in the car? Could he find it? I know. In battery. Apparently with that because they need power. But the battery, ikashaiwa plug. Plug is one of the cheapest, I think, kalama terminal battery, terminal, wire, terminal. If you miss it, it's $4. A car is thousands. I think that's the cheapest part of the negative. Even in that, you can go sununguka power, the motor cannot go. Those are keta pano passion. Mary found a decision. It's not the bishop who matters. It's not the in charge. It's not the center court alone. It's everybody here. Everybody is a leader on the area yako ipapo. Pane patai pakangosha pa church inovhara nekika pshiga mwa. There is nothing to again. It's damaged. So everything and everybody parcel pako. Everybody can pass away. I'm talking about leadership. So if you are the leader and if you think everything can go, Dokutu washika, Bishop washika, Murada Omar washika, Mprofita washika, no Wamsideri. But the Mprofita will need everybody, every nut, every bolt must be tightened for this motkari, not the ZE yon, to move. And to move to make a change. So when Christ started Shokurukuti Zion Kana Jehovah, when he founded the Zion, Atibotora Christo came after Zion Yangubaya Virira. Akaona Zion had almost come to a dysfunction, to become dysfunctional. I got to know something needs to be extended. Don't want to extend Zion it right. Zion without Christianity, haifambi. Amen. So Christo came. Kuti ifambe. Yakanga ichingogara in a certain area, a small area. Even during his 3 years of ministry, he never got out. The furthest he went was Egypt as a baby. And they came back, it was the same area. Zion yakango chekete by momo chinyika chazo chainzi Israel ichocho to nation chainzi Israel chiJew ndichocho saka, but it was God's intention for Zion to go to the whole world. Amen. To save the whole world until Christo came to make Zion become Christian. Amen. Organization, church, to become accommodating. But he didn't need a lot of people like we see now. He needed short. He only picked 12. The strategy of changing the world is using a few people, not a big crowd, not a lot of people. The center court needs a 12-member committee. And the third Duma is 12-member committee, each fire course to every part. If cell can get infected, the whole thing that will be. We want to make sure Jesus chose only 12 professional. Wakaita ma professional
few, 3, there were not more than 4 professionals. But vakadzidza makosi avo vakanga vachigona kusana Matthew vaikolekta nhekire mataxi collector vamwe makanga vakadzidza. Nofunga Judas was educated did some economics, I don't know. Na Luke, the doctor, whether it was medical or what he did. But the rest, hard-working people. The trading, the business of those days was none other than fishing. Yes. They only went to kundoredza kula because they take it more than anything else. Mabucha ose akanga kazara fish. Mazuva juice. Saka, the rest of the disciples were fishermen. Munhu unoziva kuti kwangotsamwera ukakonawa kubata unoenda kumusha usine chungu. Ende unoona zvaunondoita kana arale kunosoda kupinda mumba asina chokugashipa. Varume vangani vanosoda kupinda mumba achiti mai vasina chokutitika. Zvino madzimai anongokunyadzisira. Chero vachikuona kuti hauna unongo vachikuti tigashire. Izvi havangana kuti chingava mubhudo here kungoreva kuti you're supposed, man, you're not supposed to come like that, man. Kana ari Mwari pazioni wakanyora mubhuku kuti usauya pamberi paJehovha usina tigashire, man. Unogona kuzviita kumukadzi wako bedzi waona kuti mangwana tigashire, muchigashirei. Mangwana tigashire, muchigashirei. Kusvika hauzivi zvinogashirwa iwewe. Ndozvaunofanira kuuya nazvo kumba. The strategy. These people hard-working. Zvimabhasi zvimotikari zvinofanira kushanda. Chimwe chikangotsomera chete totovatapo. Totovata. Umwe musi mota yakafa. Ndakanga ndakwidza mumwe bhebhiwo rikada kupretenda kuti rinoziva motikari. Inotosuta tosha kuti ino chii chafa. Zvikanzi mambocheka here waiwa vamwe vachingotaura mapatsi epamota. Zvikanzi did you check number plates? Number plates chipande chinongotsvetwa sure kwemotikari chesungwa nhamba. Saka chingauraya motikari ikamira ikaderosei yaitite check. Vaprofita ma-elders takaiswa ipapo to detect and find kuti mota yakafa papi. Pane zvimwe zvinonzi zvavanoita zvimushira zvokuti mota pafa body. That's why tichizonga nechitatu nechishanu nesvondo maswane nesata tinotsvaka kuti everything is working. He chose only 12. Now Dr. Luke was top trending. Jesus was satisfied with the 12. Somehow from Norway, the 70 others came and volunteered to join. 70. I got no problem. I'm not scared with your big number. You can come, and they came. He was not excited to see 70. When you see big crowd, no big crowd can excite Christ. He wasn't, but he became suspicious of them. Akambovatuma 70 ndinokutumai muri makawanda saizvozvo muinde, but leadership yenyu ite segwai semakwai pamaperi. But I'm not interested. I don't regard a sheep as a good leader. When you are a leader, Pasioni, don't behave like a sheep. There are 2 animals which God created, which I want to be one of them. 2, which every leader, chero mpamako, chero se husband, chero sa mai, chero se shirikazi, chero se chembere asara organization. You don't need to be like a sheep. You need to be like these 2 animals. A lion is hard to become one. An eagle. Yeah. No, you could be that one. One day he accused a crowd, but wakawanda vachiuya kwaari. Akaona big crowd unotanga kuti suspicious about them. Vasina intention of serving. They have the intention of being served. Yokupuwa chinga.
akavadero pana John 26 when he said they come to eat bread, he said, I am the bread. Zvinobuda mumuromo mangu is the bread. What I'm saying to you is the bread. The 70 were a suspicious group. They didn't stay around him for long. Ndofunga vakanga vasingatandi kukumbira kuinda kumbenda kumusha. Vaikavasipo, but the 12 were constantly with him. But musi wavasvika uno vatuma indai wemundondo vakadzoka vachizvida vachizvirova zvifuva. The 12 were never proud nezvinhu zvinoitika. Mwari achiita basa rake, madhimoni achiwotozvoti handibviri, vakadzoka vachiti hatibviri. Zvikaiwa zvindosaka ndakaita suspicious apa hamubviri kuti zvamakatipa zviya madhimoni anga achininga. You know what you should watch out. You must stay connected to Jerusalem. They were not as constantly connected to Christ as the 12 were. But so the most important thing is to stay connected. Mazita enyu kana aripo uchiti when last did you vashora phone Jerusalem situation? When was your last communication in Jerusalem? That shows your connection to Jerusalem. And as Vana Peter, the 12, they were day in, day out. So committed. You don't need to be where he is to be connected to him, especially today with the technology of today. You're not going to mukori pambungu. Anyone, you wake up with pambungu, na anybody pambungu. Cherena Bishop, I speak to many people. Every time you see me come to live broadcast, wakawanda. Broadcast. There is not one single live broadcast in Dakar. This is within not less than 10. Ashiti, Antinoposita. Umono Ashiti, Mondatal Nation, Singati Saka, Waragekunduza, Aka big Bamatai, Motkariaki, Aka big Baneba Famadu, Singana Chana Cham, Chaka Torik Matai, Nubaja, Fomoriba, Petro, no training bar. Why didn't you phone? So I will disturb you. Many people fear to disturb me. And I think you want to see I want to hear, I want to receive phone calls. And so they were connected. You can stay connected to Jerusalem at any other time. But they were disappointed when Jesus said, Monofana kufara nokuti mazita eyu are connected with Jerusalem. When was your last communication? Yangori bro, yangori banda, yangori cholocho. Uchita leadership, your master of passion, chashiri, and Jesus was the kind of a leader who will not do because the people did not come to him. When he said, you must eat my words, eat my shokurangu, they were so scared that they said, we are not going to go and move with you. And it would have seemed like a Christ or Jerusalem, they walked away one time. They came here as a group, they left as a group. One time. Be suspicious of people who come as a group. When they go as a group too, like that. And when look at Varimus inbox, Zima group, the people who group themselves, it's also part of passion to take a group you and a bambosame. Passer. The first group attack up illegal, very legal. Irimumba. With your wife and children. It's very legal. Your first twin is your wife. The second one, legal grouping, is the cell. Another legal group is the tabule. Group describe as as very devoted to their grouping.
iyoyo ndiyo danger iyoyo chizvigrupi izvozvo ndo zvisina connection to Jerusalem. Any other formal normal grouping must be checked neJerusalem tichiona kuti chii. And so they thought Christ would be disappointed and say, don't you come because it's 70 left. He even asked his 12, do you also want to go? If you're a leader, you know what your message is, what you are supposed to do, and do it with or without anybody. Your bravery, you know what the governor line in a because they are alone. Saka Christ said, all right, if you want to go, go. Do you want to go? Peter said, no, it's okay. If you want to stay, stay put. And stay connected. David or prove it by seeing that you must be fruitful. Toda kuandika zvinhu zvichikura zvichiwanda patabhurime neimwe. Everybody wakapindwa muZion naMwari was created and brought to Zion to be a leader. And there is no good leader who is not a good follower. Amen. If you are not a good follower, you will never become a good leader. The best leader is the best follower. Neniwo ndiri munhu muZioni kwaye unoti neniwo ndiri munhu ndine mumwe pamusoro pangu ende futi ndine vamwe pasi pangu. Ukangoona pasi pako pasina munhu uri tsotsi, ende ukaona futi pamusoro pako pasina munhu uri tsotsi. Jesu akanakirwa nestructure yokuti une munhu pamusoro une vanhu pasi. Listen carefully from orders. Your steps must be ordered from above. And watch out below, give necessary orders. Nanakirwa nehwamanda zarira pano. Vanhu vangaperepeya kugwa seku kana hwamanda isingariri zvakanaka. That is inonzi order trumpet. It's not a musical. It's not a song. It's an order. Position. On your marks, get ready. Amen. That sound. Amen. Everybody, every leader must blow like a trumpet. How can people be happy if you don't blow the trumpet clearly? Sharp enough to know that Easter time is around the corner. Sharp in the loud enough to know that Wednesday is tomorrow. Tomorrow is Sabbath. People must know where they are going and when they are going there and be ready in good time. Like zvatinofamba panapa zvenye zveRoundup zvatopera tasara neEaster. Tiri kutaura nezveEaster izvozvo. The trumpet must be. Imboirava iyoyo Diana iyoyo inonzi kudiko. 1 Corinthians 14 verse 8. Nokuti kana hwamanda isingariri kwazvo, ndianiko ungazvigadzira kundorwa? Hazvibviri, inoita searmy of lions which is led by a sheep. The order, the rules of war, you don't do what the commander does not say do. And if the commander is a sheep, there is no go, no come, say, get ready, go. You don't command. We don't dream. Do not command you. Do not joke. Do not run. You don't tell them to go. You don't say come. You don't say do. The three alarming words zaka surprise a Christ. Kana ndikati kunoenda, he goes. Uya, anouya. Bata, unobata. Those are three things. What kind of a leader Mumbai Mombo? Baba vasingati go, come and do. So, isina munu not come, wake up, let's go. On your marks, go ready. What kind of a cell is it? What kind of a tabri not lead one sheep? The sheep which cannot say, wake up, let's go, farm. What kind of a nika? What kind of a greater inner leader who does not listen to orders from above? And who doesn't give orders of people kuti ngatichitetanga nasi tinovhura mabhazi launching bus kubata mabhazi launch engineer. It needs a leader who will sound the trumpet clearly. Christ will do it with you or without you if you don't want. If you want to go, you will go. Zion will go.
and go kana ari mambosamira akadai pamubveve kudai kutanga zvinhu zvichikura vanhu vachiona. You were created to lead and design, to dominate, to blow the trumpet so clearly. You don't come to Zion kuzofudziwa. Every day chikuru chawakanzi chibata chiuyi chinamba chininganikira. You are not the sheep that Christ is coming to get to heaven. Yes, you must listen when you are called, but give orders to somebody else in you. The system was to employ others and they keep them under. And then but iripo system yechunhu chinonzi employment yakashata iyo. And the people sit there, uchikoti ndinongopinde Zioni panapa handina kupuwa basa, makapuwa basa na Kristo Mose. Go tell the world, tell the story of Zion, how God founded Zion, how Jesus expanded Zion in Kristo Zion, how it accommodated everybody, how everybody in Bulawayo must know there is a Pelandaba Zion. That is your duty. That's not the elders' duty. You needed to know that. You needed to do that. Moses, it took him time. Sometimes he thought it was his time to start doing it. He left the pleasures of the palace. And then when he started it the wrong way. He started by killing. Before he talked a little. The first day he said, the next day he found them fighting Egyptian. Instead of telling me Egyptian but what point is it to beat and kill another? Before he did that, he killed. And ran away. What did he become? A shepherd. The little sheep for another 40 years. Until God came to say, hey, you're wasting time, man. You are shepherding this. You know what? Inside you, I'm looking for a shepherd. You're not going to look after these few sheep. You're going to deliver. Not a shepherd, to deliver the sheep. The greatest man on earth, Pharaoh. 3 million. Not 100 sheep. 3 million. You're going to deliver them. You are going to give them the laws. You will deliver them. You will be an author of a Bible. The biggest book on earth, the longest, the oldest, and the biggest, the wisest. He was looking after sheep for a long time. Kureva kuti aigona zvakangofita kuita chitapire chitoko chitapire ngachikure chite nyika ite futi greater region go expanda kunosvika Botswana. Zvichifamba. That's how God was widening the brain of a leader who thought he was a leader shepherding only few sheep. This is too small and time is running out. The whole world is coming to Zion and you are not ready for the whole world. I'm not ready for 1 million people, not even 1,000 people. I'm only looking after 100 sheep here. No, be prepared for millions. Zion, prepare yourself for me. You can't give a report to 2,000 people. 100, you're scared. If the whole of Bulawayo was to come to Zion, what are you going to do? How prepared are you going to be? Gideon is another person who was hiding. You men of valor. There's a big job. You're going to lead an army. Deliver Israel. Me, what kind of Diana? Judges 6 by 12. Kukurapa kupoebas, kutla kupoebas. Pano mo session wakastora nini. Sugavasho reveru kukombre numero kuchemri, revanu chemi.
Siete vati mujeni mutwine munhu wokuregion mugoita zvokuti mondura pomana ndogoita zvokuti ndegodzora. Already this is too much. What about the whole world that is going to come? Amen. If you are scared with a little nangere, the vision of God is too big, bigger than your imagination. Ichikwata chaipura chenhekere kana kukonzi the whole country. Tabidina Gideon. Vatongi 6 verse 15. Akati kwaari, haiwa Ishe, ndichagoponesa. Wakanganzi kudiko. Verse 12. Ipapo mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari. Akati kwaari, Jehovha unewe, iwe murume une simba novumhare. Mari wakavanda uchipura wakavanda mumwena. Ndopanetomba ndozvatinoona takaisa, we are very little, we cannot do much. Totoremekwa vashora vanotoremekwa kuita region nenhengere zviri tu, but the whole world is coming. Amen. The whole world is coming. The plans for God are much bigger than the little things you are entertaining yourself with. There is so much for Zion, for you to do in Zion. The whole town is coming for baptism. What God has for Zion is too big for our little brains. You think you are a little part of a car, but the car cannot move without you. That's how important all of you are. Make use of your little part. That's what makes the car move. You don't say, I'm on a small plug. A small plug, a small plug that doesn't work stops the whole bus. And the whole 100 passengers. Because it didn't work. Because it was not cleaned. That's why Sangatripano, Jesus Christ. To clean my plugs, also my systems also servicing. So that every little part must operate. Size your area here, shape up. That's where your leadership is. If that wire your terminals, ikadakinda kuhandro. But I found. But I know me. Handros kadakinda ku terminal. But I found. No one passes back. And they do it so well. Verse 15. Akati kwaari, haiwa Ishe, ndichagoponesa Israeri neiko. Tarirai, rudzi rwangu ruduku kuna vose. Ina ndina baba wangu havazikodi. Ina handizi mwana waEreda. Ndichangopinda vose. Baba wangu chidhakwa. Ndingazviita vose. There is a lot for the God of Zion. What you see is not what God brought you to Zion for. He brought you to Zion for what you don't see, for what you have no idea about. Those are last bond yet to say, everyone is a leader. Every little part of the 40,000 parts in a car is a leader in each area of function, of functionality. Tell them you need him. Hapana coordinator wakakuiginowa, he will need you. Kuti region yoyo ifambe. Tabriye. Zvino kana chiri chipati chinoroya, icho chiri chitoka asi chichiroya. Choto dada nokuzviziva kuti chinogona kumisa moto. Choto nyangarika mauri. Vachanditsvaka. That kind of intention iyoyo mota haimiri. Canary is you. Pachaonekwa zvinoitika. Pachaitwa improvision. He is a God of improvision. He will improvise. And the things will go. Esther wakaudziwa. If you don't do it, Esther, I'll do it the other way. And when I do it the other way, iwe nemba ya baba wako, Esther, you will be in trouble. Everyone. Mu Sunday school,
a leader ari region haana basa na teacher we Sunday school, but it's too little, too small. But paanoshanda ipapo panoda futi kuti pave right pashande, paanoshanda pari important. Kana uchiti 12 member committee unotsvaka nezvimaplug izviya nechiya cheauditor nechiya chinonyora vasipo nechinomaka register. Look for that person. It's needed. Knowing that Ngana is not here is leadership. It's knowing leadership. That's the leadership we are talking about. Knowing usipo, knowing wakavata, plug inoda kusukwa, inoda kuiswa pechi, ndio leadership. Leadership is not ability to do everything yourself. It's the ability to know that every part must work as a leader in its area of functionality. Kana zvichifunctiona mukati metai chigamba icho chondo chino leader imomo. It must operate efficiently. So that's our leadership. Nothing absolutely happens without leadership. Hapana chino developer. Nothing happens without leadership. Nothing changes without leadership. Nothing develops without leadership. Nothing improves without leadership. Nothing is correct without leadership. Or nothing can be corrected without leadership. Nothing can succeed without leadership. At any level, at any location. Panokufana kuwa unongofana kuwa kuti pataka chero pabenji pabei iro pakangoda kungoshatisa zvinhu panapo pachatora kuti muongota noise ipapo panotoda umwe unoti haizvo maiminyarirai. That's the leader. Chinyarirai zvinomuona zvinhu ipapo kana chiri chibhei chemakwai ship hapana hapana evo nezvameso muromo zvinyarare. Those are the sheepishness which is not required in the leadership. You must function. Everybody must function. Religious people is very good. All religions pray. Oh, Buddhism, Muslim, some pray more hours than we do. But don't take everything like everything needs your prayer. Someone who the best prayer is not what you say with your eyes closed. The best prayer is what you do with your eyes open. The best thing that Chimbo Yakwe will do to the people of your area is not as much as what Mugoti can do. While Chimbo Yakwe can do a lot. Remember, Panumgoti Mami. Mugoti must save the people also. Yeah? You must make sure you save. You are a service. You save the people. Yes, we must pray. But this time we must stop and come and start fixing machines. We must come and make bricks. Those bricks. You can't pray for bricks. You can't go and pray. You can plant the big trees. Mukasima muti chichiritika panapa chero ukangobva patenda kwakutenda paswa ukangobva patenda pana kana 1 tree somewhere here where you can go and enjoy the shade. So we must pray more than anybody else, but not everything passion needs your prayer. When people say let's go to Chitatu, and then you think it's important to go up the mountain to pray. Iwe vachiti uya pano tinoda kuunganidza nyaya yesemende iwe uchinamata vamwe vachiunganidza semende uchiti you are praying. you are wasting and unondotsva uri kundotsva
When you were shutting your eyes, vachivhura meso, vachivhura zvikwama, vachinhingarikira, vachivaka basa raMwari, iwe uchisweta, uchinamata uri pamusoro pegomo, doing nothing. And all these people, they will go to pray. Even more hours than you. Except you want to pray when people see you that you are praying, uri mugomo. Also, phone, ndiri mugomo. There is time to pray, there is time to sing, there is time to dance, there is time to do. Nokubata, go, come, do. Whenever you tolerate, don't tolerate Goliath. For 40 days, the army of Israel was tolerating in the raptor, what he called the Goliath. Every day he used to wake up in the morning, tolerating such idiot things is not submitting to worship. It's not even worshiping. Amen. You don't need to tolerate. Whenever you tolerate, you will never change anything. And toleration is the graveyard of many, many leaders. Until David she had, no, you can't let this man do what he's doing every day and defile our God. No, something must be done. There are times you need to act. Panapa muno kunganidza zvinhu zvaMwari hazviodhitiwi. Munozviona vanhu vatatu vachirangana vakaungana and you don't even want to ask kuti mamunjira chimbongonyarara and become grieved. No. You must ask. Poor leaders want everyone to agree with them. A manager is different from a leader. A manager unongota control status quo. Unongoti izvozvo zvinovhurana 8 ichivharana nengiri tichinyorera papo. We are not managing, we are leading. We know when to pray, when to fight, when to stand, when to stop, when to shut, when to stop the devil, when to tell Korah to shut up. Amen. God, when you know this is the time to open the earth for Korah to go. We don't do that. Leaders change. If your elder will only use the status of your plan is not basarifambe, you want to grow. What about leadership? Leadership is not about power. It's not about position, talent, skill, or authority. No. It's about what do you do. When the devil does what he does, what do you do in response? Yes, we call to our God. And what do we do? Are leaders born or obeyed? Someone was describing, I just want to describe to you. Some people think it's good to find a job. Yes, it is. Ku street mutown kuti bonomachire zvunhu hazvina kumira zvakanaka hazvina kumira zvakanaka sei hatina mabasa nyika yakashata hatina mabasa hatina mabasa wakatsika pai muair kana ari jiso paMatiyo 20% kuti indakomanda tibvira pakuda kupata chitete chamunhu. A job won't get you, it's what you are paid for. Yeah. But your work is what you were born to do by your God. It's your gift from God. That's your work. Nobody pays you for your work. From passion, Yako. I was telling my teacher, you teachers, you touch my heart. My passion to teach children. Well, people want to make money. They don't go for teaching. It's stupid to go for teaching if you want money. If you got a passion, you go for teaching. Ugaenda teaching ushida marifuti. You are on a passion to teach the people. You must kanari Jehovah Jeremiah wakati kuti chaka zvinopesa
Sarah. Only God found it is yours. Only for you to come and get shelter. But imomo mzioni wakaisa zvinhu. Zvakatema akatonga. Zvinhu izvozvo zvinoti kana ukazviita, then orara. You don't just think kuti iye Mwari unoti kana ndichikudzidzisa Diana rava. Isaiah 48 verse 17. Zvanzi naJehovha mudzikinuri wako, mutsvene waIsraeri. Ndini Jehovha Mwari wako, unokudzidzisa zvinokubatsira. Fanira mani kuona kuti kana ndichidzidzisa kana ndichita zvinobetsereko vana. Kana tikasima miti zvinobetsere. Vanhu kana kopisa tinopinda kwamunakira. To fail to get something to give is a sin. Ukangoshayiwa chokupa chete unondotsvaiwa. Efeso 4:28 Apostle Paul unoti chiregai kuba. Some people they have a desire to give zvokuti they can still to give. Hazvitendekwi naMwari. If you got nothing to give, uyu murume wapa25 yamatiyo wakati handina tarenda renyu chicha handina chandakaita kuti zviitemo. I only have zvawakandipa ichi. And sky handina mbwa Jesu achiita sentence someone to death. Mukadzi wakabatiwa achifewa wakanzi kana ina don't give you negri, but I tell don't go and do it again. But uyu who did nothing, usina kuwana chokupa, was sentenced to death. Mutorere mubudise isa kuno gedo ameno ndiko ku death sentence. Gehenna is death sentence for God, for people who have nothing to give. It's important every day onomuka, make sure you got something somewhere to give somebody. You may not know the person you're going to give, but wake up with something. We just sung with a needy, especially when you come to Zion, because Zion was founded for Pelendaba. Iku Pelendaba. Imwe ndaba ndezvara. Mwamunoona kamurodi akadai. Ndai. Ndakazoona kuAmerica chaizvo munhu achiti America. I want something to give. And you don't give. Efeso 4 verse 28. Wakaba ngarege kubazve, asi zviri nani kuti atambudzike, abate namavoko ake basa rakanaka, kuti ave nechaangapa unoshayiwa. You must have. You have no excuse for having nothing to give. Especially when you chose to come to Zion, if ever you chose. You came here, ndipo vanhu vanotambudzika pano. Pamauya. Papele ndava lapa. Ingakanani indaba zawakapedza iwe. Upezile indaba yetaura ijeri vana maJesu. Chinonzi ingakanani izindaba opezile yo. Pano paziyo. Now usina kana one indaba yawakati I solved a problem yandakaona ngana paziyo nakati ndikamunyaradza ndikamudzidzisa ndikamunda you are in a problem, a serious problem. You must have something to give, to solve. That's why God admires a lion or an eagle. If you are a leader, you must resemble yourself in a lion or an eagle, not a sheep. Sheep will not go to but a lion, is a lion. A lion's mentality is not the muscles you use to make people scared of you. It's your belief. What do you believe? You believe that God created you to be the tail.
kungogara risiri kungomirira zvichingetiwa nevanhu havapo koda yake erodhi havasati vasvika hatinamati ende yake rahapo saka hatibati tira zvawakaita saka hapana chinoitika. So you regard yourself a tail. God regards you the head. The head, it means kana pasina you do. Doesn't it a lion? I know when a lion sees an elephant kalion kaketa sekakiti to the elephant. The lion see imagination and they believe in it. Lunch. Seeing a lion is a lunch. Wakamboona business, wakamboona MP, Cherozi Minister of Education corona iJordan. Cherozi businessman zishorane mazinekera kungorundu nokuti iri Jordan. That's what the lion's mentality is. Kuona elephant yakambona mu TV iyo lion yakakwira pa kujakukira kuda kuwisa wena elephant kungona everything yakazoti chamuka inyama. That's the mentality yechizungu. A leader must be like a lion, but a lion is not the tallest animal in the bush, but Unos is the king of the bush, but he is not the tallest. He's not the strongest, though. He's not the biggest. He's not the most powerful. But he's the most intelligent. Thank you. Amen. Ine breva. Zvinhu zviidzwa. Matanda makuru mazungunusiwa man. Munogara nevanhu vakuru padhuze musina kumbovaudza story yezvioni. Musati munoti avazviti. Kuti zvioni ingapinda uko kumasabhabhu. Totsvaka uko kupi ikoko shipi. We need an ego inotiri kumusoro the highest point. Mentality ye ego inoya kuti mwana wayo the baby ego must fly. And the teachings is really aggressive. The training and teaching is so aggressive zokuti he flies up right up there and drops the baby ego. Rinomanya zvauri kusaidi chichiridza miri rakangotarisa zare verilokore richoda kundotipa wak. But yeah, why didn't you try to fly? Chinda nacho up again and drop it again very aggressively. I'll never match chana changu nezvana zvinopinda kuchikoro chero kuri Riverton. Chichabechana the poorest child uripa. But ndinongozokongewa nevamwe zvimwe mai zvimwe hazvanzi mwana wamengu unovengwa nababa opa mari hachichadzisi. Ndiri kutraina aggressively jana say ego kuti you must know how to umopindira. What is that? We don't need to do that. Go and train your children. You must be a really leader. We leaders of Zion must know where we are taking Zion. Inozanini education kunozo ingeta kutofara tavana valesa ingeta apa negeta afseka ku negere. But you don't know the founder of Zion. See intention. Muso anongoziva kwaanoda kuti isvike unochemewa. When you say we are many now, Shora was whispering to me. He thought I was agreeing with him. That's what he thought. As hatawanda. Hatawanda. Nokuti tatsani kuno. When he says many, I know the definition of many. Amen. From God's perspective. Kana Mwari achizoti many. Amen. You go to the sea. Amen. Start counting the sand.
Then you got an idea. Where does God want Zion to be? You see? And you start to wake up your brain. Shape up your negre. Tiinde kunofana kutupindwe na founder we Zion. We are not born a leader. You are not trained. You cannot go to the graduation to be one. You don't train to be for your work. You can train and they go for training to get a job. But basa rako unozwa kwauchiwa kuti chana chinohwereketa pane chimwe chinodescribe wana aleki chinoti chero muonde chinokuya muvuyi chinokwira chikodzaka chikondokwira mwa kuti chichidzaka chichidero nemitamba isi chichindoto pati chopinda muklasi kwachike ichocho chambe chichita sechimondo chakangwara pazhechichi nikakira chazochipusisa chasvika muklasi chii. Our war is not flesh and the blood. No. Imepo spirit war. There are many my waves and my channels. What channel are you working in? Uri pa website uri kushanda uri pa channel ya Diablos. Tinongozona nezvaona ngochita tongozona nokufunda Mwari. Tongozona nokuzi haugoni kunzida. Hazvibviri kuti go, hazvibviri kuti come, hazvibviri kuti do. Unongovhundisa kuti uti do. Kungokutarisa kida unongorika unonyenyeresa utsvaka vakafita kudero. No. Hapana usina kufita. The lion will attempt to pull, to kill an elephant. Elephant ikasungirigwa pamuti gumbo. Lion chikasungirigwa ko tikadhonza nepapa. Chinozvuviwa chika, but chine intelligence. Inde munotungamirira vanhu vaMwari. If you know that these people belong to God, ask God, where do you want me to take your people? What do you want me to tell your people? Where do you want me to take them to? Yeah, Bambasambire vakataura kuti ndinoziva kwandinoenda nemwe. Zvimagrupu zvinokutora kumatora hazvizivi kwazvinoenda nemwe. Hazvina vision yeZion. Zvino zvimwe zvotoita about 10 zvotodzoka kutora. Isitatova way out totopedze nyika. Zvotodzoka mukembi yaya etribal negre ziri kutora zviya. Saka tendeukai maZion. Basa ratinaro, our task is very, very big. And it's a lot. And inoda kushinga. The lion has challenged all your excuses of not being the leader because of his attitude. You must carry the attitude of the lion. Kashonaka ndotsoka ndoda kwakuti takatendosa mameya, ma-MP, ma-councillors, ma-president, ose wakuti tinomadana. When people play politics in the country, we play Chizion. Isitoka isitinoita Chizion. From watching players is my politics if we want to refer our issues to somebody, we refer them up. Na Bishop Kanyamanoziva up. We don't refer them to the West. We cannot be a church that refers issues to the West when the heaven is there. Amen. Yeah? You talk with the language of the Western people. West to talk about your country. Your country is ruled from God because God gave the boundaries of this country and the languages and the cultures of this country. The people, the talkers, they were given that language by God to speak it in the belly of God's language. Everybody's language is God's language. Amen. You can't talk the language of the colonizers. We were colonized Kawan. Some of us were Katu. by colonists and the missionaries. But the missionary, but one must be mataizi koko foot.
anokudza izvokuti titaure, asi tinoda kuti titaure zvenyika yedu inei kuti iite chunhu one, iite rugare, tiite peace. We don't encourage politicians to go to the streets. The criminals know how to break a nation into pieces. Kuti geta sezvaita Congo inongoti ukangeta worship vose mabig brothers vanoda kutora gold money havagoni kuitora if there is order in this country. Nobody can take it the way they are taking it in Congo. In the Congo, they put brothers to rise against each other. Hate each other, fight, go to the state imagine. We can sit down and talk. And what do you talk? We go to Tapeza voting, shut up, and then Twitter another. Tapeza, Twitter, shut up, and wait for another. We don't finish voting and then start talking again. We talk now as we go to elections. Well, after elections, we stop and build. That's what we must tell our nation to do. Amen. We must talk. We don't want to be connected to the brothers of the West. To are connected to our brothers who are in heaven. My ancestors as east, west, north, and south. Don't lead in part Zion. Chipati chezioni achilidwi by a sheep who cannot give orders. Amen. Learn to give orders. Amen. Like a lion. Learn apparitions are cheating. I want to end up by telling you this is the Pelenda. Zion is God founded Zion. Say Pelenda. Indaba zonke. Indaba zezikwambo nezijuju zemayi somunoziva nomazita munoshita sepelela la asi pane zvakatema akatonga zvinoti kana tikazviita tikanamata in order, get orders from above, give orders to someone kuti ngatishinda vakomana ngatichita ready. So we pray for readiness. Readiness for what? For Easter. Mukasiya kanye, you know, door rifu biba bungu for you. If you don't bring your kanye members that you know sabatrati zapana, they must come to bungu. Yes, everybody to Zion. Rugar tinamate kutitu yaku isita.
kuti what kind of intellectualism is it? Madzimai akadzidziswa kuti kana madana varume moti ishe, asi vamwe vechimwe chiuniversity chete ndechekumusha kwangu kumasvimbo Great Zimbabwe kuti vanoti vashe. I'm going to invite my Lord Bishop Kanye, to come and prophesy for us. Rugare. Amen. Do you know why today ngithabile with a joyful heart? You have made a great service for me, Baba. In our tradition as bishops, I don't know why you do it. I'll take first everybody to stand and acknowledge Bulawayo province to accept the bishop in this blessing. Everybody. Hallelujah. Hey! Thank you. Before I say my speech, sorry to use these languages we brought somewhere. But for understanding, alizwa, umdala la gasizwa, sebenza a certain availability. Bishop, you are my bishop, not of this church. If you are for this church, I will never be here. Let me tell you something. The way we met with this bishop, it was a war. He knows it. That bishop, where I met him, direct line, it was a difficult war. Then he went to another bishop. Then another bishop mentioned me to meet him. Then he said, how can I meet that guy? That bishop, do you think? But at the end of the day, we went to Mbongo. All of us were to meet. Do you know why? The grace of God. They mention we are no longer bishops. Are you getting me? We are above denominations. Me and him and Bishop Shaba were to lead the United Church in Zimbabwe. Am I lying, Bishop? And then we sat down and say, who's going to lead this thing to happen? And then most likely we say, Bishop Mtend. We are now above denominations of the issues which are worrying our own love country, led by your bishop. Are you aware? I heard a lot of things I know. To say to ourselves, we can't work things as denominations. Talk to the people, denominational haphazard. We are to unite. Not you are ZCC yourself. Right? Keep your faith. I keep my faith. But issues which are affecting the country, we must walk to State House as one people. From the thinking of the bishop. He knows when the first time we met him there at his Bible Heads of Christian Denomination, no, that is. Do you know what he got from me? When we were there, I saw to take your time. Do you know when we get there, I gave a subject. He said, Bishop Mtendi, what's our agenda? I said, perceptions. You remember?
Huh? How do you think about this? How do you think about this? Zimbabwe Heads of Christian. How do you think about Zimbabwe Council of Church? I raised my head. Bishop, I said, you are not sharing. I said, perceptions. Why, when you look at us, you think we are? Why, when you look at us, we think, let's start there. Do you know the first person who organized that session? It was him. He said, confirmed, perceptions. An agenda through Jesus Christ came from this, the bishop. Amen. To us, never, when you look at him, we think the way you look at him. Now, we are running our show, we know there are challenges, we know a lot of things. It's a quick bishop, quick decision maker, quick things to happen. Amen. I don't know, he's not my bishop, but when I looked at when things to be happen, he wasn't yesterday. Do you know what happened to your bishop? As we were working through, we sat down. At that time, I was the president of Zimbabwe Council of Churches. I left it in July, but I've got another higher posted than them. Which is the chair of Zimbabwe Heads of Christian Denominations, can't walk without us. This bishop and myself and the other. You get declared. Am I like bishop? To unite the church in Zimbabwe. Why I'm saying so? Who is raping children in Zimbabwe? Who is abusing gender-based violence in Zimbabwe? Who is? Are you getting me? Yeah? Putting church into political avenue is the church. Lalelani la. 80% of Christians, they go to the bishop. All of these, today they are here, tomorrow they are something else. Who is beating the people in Zimbabwe? Who is getting hatred to the country where we say 80%? Are you telling me you people sitting here nicely, you are not beating people? Only 20%. Only 20%, Bishop. Only 20%. Who is proud to be a Zimbabwean? You know, I was talking to my leadership that day. I said, do you know what we have come to a very terrible, Bishop? If you know a Zimbabwe flag, how many people know what does it mean? Yellow, green, and so on. Huh? You put sorry. Smart. You put a car with a Zimbabwean flag. You are ZANU. Why are we that caliber? Eh? South Africa, are they doing it? Britain, are they doing it? Germans, are they doing? Why here? Let's as a church stand. Let's look at the church today. I always talk to my father. I call him my spiritual father. I said, whether I would like you to know, Tina, we have confirmed you to heaven. Whether they've no time, I know you are busy. Today, put in your diary. This week I'm meeting church leaders in Zimbabwe. Today, you are here. I know you, I follow you very close. Tomorrow you are in Kwanda. I've got my scientist. Yeah. Baba, tinokukumbira siyakucela. In your diaries. In your diary.
put your diary, including Uniting Church in Zimbabwe. We have chosen you. Don't wait for them. Don't wait for ZOCD. Don't wait for Catholics. Don't wait for everybody. And in Nashama, we are waiting for you. I don't. They're busy. I said, must we go? After that, is going to Botswana, Canada, and so on. System I'm done. It's not doing what we could do. Baba, Tinohuta. In this. Do you know, he was not chosen by ZCC Christian Church. Do you know what I learned for all these years until he came across me? Do you know what I was told, that you don't read Bible? Oh, if you don't go and preach to them, they are thinking you are not reading the Bible. They say, Gumpungu, actually I used to go to Bigita with my programs in conflict management and whatever. I'm a peace builder. They said, abantu laba, kababale Bible. Hey, the biggest perception about you as a church, as Zimbabwe Christian Church, kuthiwa alibali Bible. Lezama rituals. So it's a mandate to come to our churches to prove that ZCC talk about the Bible, talk about scripture. And then now what I've done is I took your script on a Sunday sermon, throw them in our groups. And so I wanted you, you're under your authority, you know, as denominational people, and uNkulunkulu uthi lizakwazi njani ukuthi lingabantu abami. Lizakwazi njani. The church, do not through the bishop. We went to the state house through his leadership with the Zimbabwe heads of Christian. We went and told him Nangaku and say, we are united. Whether he's going to arrest me, you'll go and pay bail. He said to us, look here, the words from the president of this state. Do you know what he said? I'm glad that today, in my land, Bishop, he knows, I'm glad you are united. But the thing I want, please bring issues which is affecting the nation. We sit and discuss. You remember that day? Secondly, he said, before I announce anything to the nation, I'll call my bishop's essay to say, is this the right statement? You haven't finished your job. I'm glad you are united, Ziki, Yuda Caesar, Catholic bishops, and now things are haphazardly, issuing a statement. Yeah, that one is issuing this statement. Why? It's the issue of my old man. To say in your diary, close it. We are behind you. Lastly, I will thank this church. You supported me in the bereavement of my wife. It was not an easy job. My bishop knew it. I used to phone him, send some fruits to support me. October only 4th, my wife passed on. I'm in a grieved mourning. My loving wife. But what you did as ZCC, the body which is carrying my wife to the grave, it was from Bishop.
and his church. The body where my wife lies, I declare in front of you, very expensive. Not a white, people like the light things, white ones. The bishop bought around 3,000 user where my wife lied. You are not to me a church. They even, the bishop had to even make an alignment to bury, to place me another grave for me. What can you need? What can you need? A person who buys you a grave for your wife. A person who says, Dala, we are going to follow you, sleep here. I'm guaranteed the next 5 years. And I wish to not to stay more than 5 years so that I'm joking, thank you. So, ngiyalibonga bandla akuvelanga uBishop, but me and Bishop will never touch me. Is an ecumenical bishop. There was Saludela. Are you aware? Are you aware we fought for this country? Not the guerrillas in Zambia and so they came late. Satopa mache labo bishop. Sijikitela ngamatshe ungala weapon. Are you aware? Uji. You know she. Bishop. And what I like, we went to the same school. Are you aware? When I was doing Form 5, already was in high school. He went to JC in Solus. There are no clever fools like us. Siyabonga. Ngiyalibonga lonke, lethuba lonke. Namhlanje yesterday. Hey, where is my big man? Sumo. No man. Zwana. Into ehluphayo ukuthi when you go to conferences and things, and kule order, and engceba basifuni other churches, and but I saw a car, pee. Do you know what you are doing, pee? I was sleeping. The children come and say, hey, Kulo, this guy will always take you to my swing. Bishop, anytime I'm still trying to hear my late, anytime send a car and said I want Bishop Kanye in Manicaland, drive and pick Bishop Kanye. I have that time. It helps me. You remember that they wanted to take me to go. But it is that the offices were closed, they were opening on Monday. Otherwise, it helps me, Bishop. I miss you. Thank you. Tiriba join Zion, Famba Zion, tinoda kutenda Bishop Kanye for his very kind words and encouraging words, especially on the church in Zimbabwe. Tapinda pachirukamu, vamwe vazhinji vamwe vatsva vasvika pano vakati muranda waMwari unoparidza akagara pasi sei. Moenda kuna Matthew 5 kutanga pa chapter 1, asi ndisingapi excuse kuna vashora na vachaduka. Kwai Kristo achiona vanhu vazhinji pano senda yenyu ine vanhu 2500 ameno kuti mauya mose here, asi kwanzi wakagara pasi, agara pasi akatanga kuvadzidzisa. Ndozvo tanga tichiita pa live stream, muranda waMwari achitidzidzisa
vendodana iko zvino. My Lord Bishop Kanye has got a very special dispensation. Asi vamwe vatema vakuuya, mouya muchiti gwi. Tiri kutarisira kuti pano pa Bulawayo ndambosvika masikati sungano yakaungana uku. Kwetabva kose sungano iri kusungwa maZambia. Yoita sengozi, yoita sekesi. Zvinoda zosvika vana mukomagiri vanga vari busy. Ndichida kuti ko strategy yetopindawo nayo ndeipi munayo, havanga vari busy. Ground hatina kana kumboripuwa. Inozoita pama acknowledgements ngakire. Asi tinoramba tichingotaura kuti tinongoona mweya wataona uriko kuti if it is a case pano pa Bulawayo you have broken a record yokuisa Sunday school yakawanda. Asi moyo kusungwa maZambia ndio tofungira kuti inofanirwa kuperera pano. Nezuro uko kumwe kwataibva varume vachona kana leadership yaitoshoda kupinda mudariro. Zvuro vatete maivhi vakati naye mondizva Alec vachida kureva kuti sungano chipindai pane zvaitwa neruwadzano. Asi tinokumbirisa nemoyo munyoro kuti vanhu veBulawayo tibetserei kuti maZambia asasungwa pano. Kezvo zvinangada kubetsera giri ndezvokuti David mukaverenga pana Samueri yekutanga 17 pa 15 kunonzi David waisienda kuna Sauro achidzoka kuzovhudza makwai ababa vake kuBethlehema. Multitasking nekuwanda kwemabasa akuti konesi. Mukazosvika pa 20 pachona kwaye wakafumomuka mangwanani David achindovigira madzikoma ake chikafu, asi wakasiya makwai akandopa mapa kumufudzi. Haana kukarika adhakwa David kuti kune chisanhu chichazodiwa, ndiri busy nokuona mavisitors nechii. Ndio ndati mukomagiri chitaurai nevafundisi nemaheadmaster achimeka sure kuti varume vose vacontributa pachipo chokuonga pachisanhu chesungano kuti vanhu vasasungwa maZambia. Mwari wedu is a record keeper. Ende marecords iwawo ari important. Anozobuda kuti tasvika kana iri vaHebrew 11 pa 6 inoti hazvigoni kufadza Mwari kana pasina kutenda. Pasina kutenda kuti uripo. Uye vanomutsvaka nemoyo wose. Mwari wedu tinomutsvaga pamaprogramu akaita seiwawo. Tinomutsvaga paprogramu yechipo chokuonga. Tinomutsvaga paprogramu yeKK kuti manyoresa here mazita zvatanga tichiudzwa nemuranda waMwari. 70 vakatumwa kwaye vakadzoka vachifara. Kai madhimoni akawa. Asi zvikanzi naKristu farai kana mazita enyu akanyogwa paprogramu yechipo chokuonga chesungano. Farai kana mazita enyu akanyogwa pachipo chokukumbira chakazikamwa naSamueri pa 12 July 1976. Dibha obudise mari yokukumbira extension yeupenyu hwaSamueri. Samueri akati Dibha dzosera mari mbudu. Muda kuti ndichitamba nevana venyu. Akashuvira Samueri kusundwa mubhara, asi wakazofa wasundwa mubhara ndi Dibha. Kwaichenjerai zvamunoshuvirana vakomana ipapo, asi umwe uchashayikwa zita rake risina kunyogwa ipapo pachipo chokuonga pakugwa kwakanaka. Kunonzi naSamueri musi wa 12 July 1976 ini ndaita kugwa kwakanaka. Kugwa kwakanaka ndiko kutarisa kuti programu ipi neipi yakarehwa zita rangu raiwanikwa riripo. Saka tinoda kutenda muranda waMwari afananidza kereke semota. Mota ine 40,000 parts. Achitaura kuti pamaparts ose iwawo anofanirwa kuti ashande kuti mota isumuke ifambe. 12 member committee achizi chidzimiko. Structures akaisiwa kutangira mumba kuinda pa cell, kuinda pa tabera, kuinda pa nyika, kuinda pa sender pa greater, kusvika pa region. Anofanirwa kushanda sema pistons.
einjini yemota. Vadzidzi vaKristu zvinozonzi naKristu mapuwa Johani 6 pa 68. Kristu unoti ini ndini chingwa kuti patabhiro dzenyu chicho munokona muchidzidzisa vanhu munovadzidzisa here mashoko anovararamisa ekuti mutumwa wosungana auya kuzotidzingira mebhepo munowanikwa here makakwanisa zvinhu zvinobva nedzidziso dzemunenge muchipuhwa. Oda kupa vanhu 5,000 chingwa. Timu dzakaita dzinonanzvanda dzakakora. Zvikaenda Kristu chiindai mundoona mubvunze kuti hapana une chikafu here apa. Munoziva boka rakaiginowiwa ndere maSunday school, anzi achanovhurira ungano. Asi anza yakanga iri mumaSunday school. Mukavaiginowa maSunday school, zvinhu zvenyu hazvibudi. Ndo wakazobuda ine hove mbiri nezvingwa 5 zvakazobetsera kuti mota yakanga yoramba kufamba ifambe. Saka muranda waMwari unoti indai munoshanda mose, murege kuita vana bhanya mulenge. Munhu wose uripo wakakosha ndiye wakafigwa naKristu. Musanditevedzera futi naBishop Kanye, tiri kurebesa. Iko zvino ndava kudana Mondizva Alec. Mondizva Alec vachipedza tina TK wakamira sespe yakoche kuti azotibetsera, asi vamwe vachatevera vachiita muchidimbu. Tina coordinator vachaduka, regional coordinator vedu, my minister Dube wekumpopoma, Colin Dube wekungeta, na Koodi Shora na Elder vamuchinjiki. Muranda waMwari achikudzai kuti tauya paZioni papele ndava. Panoperera zvose ndo zvakavambikwa kereke ino. Mondizva Alec. Ndotenda chairman. Rogara waMwari famba Zioni. Toda kutenda Mwari waIgnasi, Mwari waSamueri, Mwari waNehemiya pachinguva chino chatendera nhasi pazuva resvondo tiri paBulawayo nomuprofita waMwari, muranda waMwari achiprofita mashoko aanotibetsera. Ndada ngokumbira kuna chairman kuti mungondiwedzerawo zvimwe zvima minutes mbichana. Rogara waMwari mukati nemhaka yeyi pane zvaunohwa kana muprofita waMwari achirira. Pane zvaunozoita urangarirai wafungei kana muprofita waMwari achiprofita. Rogara waMwari ndabatiwa zvikuru mashoko akawanda, asi shoko ravatibetsera naro releadership. Kuti tose tiri leaders mudzimba chero kumasvewani chero vanga vachitamba mudariromo ndaona pateta umwe leader umwe pazvana zveSunday school chimwe chichitodaiwo kuti yai tichitamba chichitungamirira rogara waMwari. Saka vava vachibetsera maleaders edu anowanda anosvika kumasero kusvikira tasvika kuregion. Saka zvandibata chaizvo rogara waMwari. Nomudzimba tiri maleaders patakambonzi tiri in charges rogara waMwari. Saka shoko rekuva leader ndoranzi nomuranda waMwari vachitibetsera. Kuva leader unofanira kuva munhu unotungamirira, unofanira kuva munhu wakashinga, wakatsunga. Rogara waMwari ndikarangarira mashoko avo kuti achitibetsera pana Joshua 1. A leader Jehovha unoti Joshua unofanira kutsunge moyo. A leader munhu unofanira kutsunga moyo. Haafaniri kuita se vaino muranda waMwari indafunga mbudzi kune sheep asi dziri wese imbudzi. Kungoti bhera kutiza. A leader unofanira kuva se lion. Unofanira kuleader rogara waMwari. Ndikarangarira mashoko avo vachiti a leader unofanira kuva munhu unogona kutungamirira vanhu. Rogara waMwari ndo zvinoreva leader. Unogona kuva munhu zve unofanira kuleader by example. Kana uri a leader usingagoni kuleader by example, you are not a leader. Rogara waMwari. Kana uchinzi leader pana mabasa 20 pa verse 35 unofanira kuleader vanhu uchiti muchibata muchidai nokuti zvinotobetsera vanhu vasisine simba. A leader unofanira kuva munhu zve pana Johani yavatibetsera 6 pa 68 unofanira kuva munhu zve una mashoko anosimbisa. Ukaona ukanzi uri mutungamiriri woga terera mashoko ake.
mashoko mamwe anotopedze simba. Leader unotorida mumwe munhu unotomuhwa kuti ungateerera kuti shuwa mashoko anobva pana eredherawo, awa mashoko anobva pana coordinator here, anosimbisa here, anopedza. Mamwe maleaders anotori nemashoko anopedza simba, mamwe maleaders anotori nezvimwe zvinhu zvavanoita zvinopedze simba, iye achinzi mutungamiriri. Rumwe ruwadzano gunotungamiriri vanhu unotova ndimaikoti, asi mashoko avo unotohwa kuti mashoko makukutu, mashoko anorema, okuti kana vana vachihwa so vanoti shuwa hawo ndimaikoti, asi mashoko avanobudisa pavari anopedze simba. Zvikai leader munhu unofanira kuva munhu unogona kutungamirira vanhu kwavanoenda, unoziva kwaanoenda nevanhu. Ukaona uri leader usingagoni kuvawo futi unotungamirirwa, you are not a leader. Zvikai Paul unoti ini ndiri mutungamiriri wenyu, rugare rwaMwari, nokuti iniwo ndini muteveri waKristu. Ukaona munhu achitungamirira vanhu asina mumwe munhu waanotevera, ndafunga pastructure yedu yeZCC kuti tine macoordinators namafundisi. Ukaona zvinoita mumwe munhu unoita saDiotrophy, waida ukuru asi asingadi vakuru. Rugare rwaMwari haatoteereri, haatohwi rugare rwaMwari, asi unoda kuvata a leader pamberi pevamwe vanhu. Rugare rwaMwari ukandoteerera mashoko ake anopedze simba, iye achinzi ndiye leader. Rugare rwaMwari a leader kwai unofanira kuva munhu pana Isaiah 48 paverse 17. Mashoko ake unodzidzisa. Rugare rwaMwari unodzidzisa vanhu zvinobetsera vanhu. Rugare rwaMwari I'm not a politician, I'm sorry, but ndinongonakirwa nokungofananidza zvatinofananidzwa nomuranda waMwari. Vanhu kuhondo vakazoti ivo vanoita zvehondo vakati hatidi kutungamirirwa nomunhu usina kumboenda kuhondo. Vamwe vanotungamirirana vanhu kuenda mustreet, iye akavata kumba kwake nevana vake vakavata kumba. Ndo mamwe maleader. Endai mustreet, iye hapo. Rugare rwaMwari unoexpecta a leader wakadero kuti oti handiye mutungamiriri wedu. Ukamubvunza unoteverani, ndo zvamutaura kuti vamwe vanotevera ikoko. Rugare rwaMwari vamwe unova vachiti isu tinotevera, ndaona vakuru vari panapa, unova vachiti tina madzitetegura vana Rubhengula, vana mbuya neanda, vane zvavanototaura zvemaleaders avanotevera. Rugare rwaMwari avakahwa vachitotaura vachitungamirira vanhu, ende vakaenda kuhondo. Havangotsveti munhu sezvatinenge taisi kungoti mangwana wava headmaster, wakagwa kupi? Kugwa kwakanaka. Right, kana tikati iye zvino chitungamirira iye zvino panapa uchitungamirira kugwa kwakanaka. Rugare rwaMwari zvakamboitika mubhaibheri izvi. Ndakumbira time kuna chairman, handoziva kuti vandidavira. Mapisarima 42 paverse 4. David unoti ndairangarira zvinhu izvi ndichidurura mweya wangu mukati mangu, zvokuti ndaienda kuungano kutabhira kuchitatu nevanhu vazhinji, ndaitenda kwakoti, ndaitenda kwaregional, ndaitenda kwamufundisi nevanhu vazhinji ndichivatungamirira kuimba yaMwari nenzwi romufaro. Iwaizvi David unoti ndaitotungamirira vanhu nenzwi romufaro. Kune vanhu vanotungamirira maleaders asi havana manzwi omufaro. Rugare rwaMwari unotoona kuti uyu ndi leader zvake unotungamirira vanhu. Takudziwa nomuranda waMwari Sauro ndiye umwe leader watati chikudziwa nomuranda waMwari. Unofunga unoti Sauro unoti iye unoti kwai vanhu vakade Mwari unotukwa izvozvo, iwe wobva woti nai ndiani ungatiroverawo munhu uyu, hapana umwe munhu ndotsvaka chokumupa. Ko wadi kuchitanga iwe zvemukuru uri mberi kwedu tione kuti isu tigoya tokubetsera uchitungamirira vanhu. Rugare rwaMwari uchienda kuungano ukatungamirira vanhu, uchienda ndo zvinonzi chizioni. Rugare rwaMwari ndo zvinonzi a leader, unotungamirira vana vako kubuda mumba, unototungamirira vana. Mukadzi wangu handiye kuchitatu, handiye kusvondo, uchitungamirira vanhu. Sauro waiva netsika yekutovata nevanhu vaitovatawo. Ndo maleaders angatsvakwa pakereke yezioni iwawo, iwe unochemera kudira kuita leader, ndipeiwo kuita muvhangeri, ndipeiwo kuita elder, kuti uvate mberi kwevanhu utungamirire vanhu.
uchigorozoti muchibata muchidai izvo zviya zvaunoita zviya munozviziva izvozvo tichaita zvokubata ugozoti muchibata mugondita leader. Kana ari David uyu rugare rwaMwari ndiye wakazonzi rugare rwaMwari, vana vaIsraeri vachitaura rugare rwaMwari vakati uyu takamuona achitungamirira uyu rugare rwaMwari, takamuona uyu achitungamirira boka. Saka nesuwo isu ndiye munhu wokuti tungamirira uyu. Zvatakaona achiita pavana vaIsraeri, zvatakaona achiita kubva kwakanaka rugare rwaMwari, ndoziva chinotsamwisa vamwe vazhinji. Havadi kuona munhu unenge aita chinhu chakanaka chinokurira munhu patabhiro pana kugwa chine madzimai. Munomuvengera vamwe madzimai kuti murume wako wagwa zvekugwa kwakanaka pachizioni, waita zvinhu pane vanhu vanga vachinzi vana vachakuloneji wapanapa. Munovatsamwira, chamunovatsamwira ndichokuti munoziva kuti vanokukurirai, nokuti vanhu vakazoti kuna Dhavhidhi vakata uyu ndiye waisititungamirira uyu. Dena achiteta hanga achiteta mambo wedu unogona kutungamirira. He leads by example. Unogona kutungamirira vanhu zvaanotaura chero mashoko ake. Wakataura Dhavhidhi ndiye wakataura mashoko anonyaradza vanhu. Vana vaIsraeri vati tusu mashoko akabudisa akati uyu here uyu wamunotambura naye wakamwe regai ndimupedze. Zvikaonekwa akapedza. Mashoko anosimbisa, mashoko rugare rwaMwari anopa vanhu kuti vanhu vararame. Vanhu vane nhamo, vanhu vanochema, vanoda kurarama, vanoda mashunhu namashoko anodzidzisa, anoraramisa vanhu. Ndinotenda. Handizi kuti vamufandaidza kumbungo studio mungangotiitira vo recap kana vari ready. Asi kana mwanga mushamba wagadzira kuti vaite ready, coordinator vachaduka, regional coordinator vachaduka varipo. Okay. Rugare vanhu vaMwari, famba Zion, am I clear, Chairman? Ndinotenda. Neni ndinoda kutenda Ishe Jesu Kristu wedenga waenginasina samere Jehovha waNehemiya, Mwari une simba, Mwari watendera muprofita wake kuti asvike paungano yechinamba 29 muRoundup program paBulawayo. Maitirwe wenyasha Bulawayo, nhasi zuva renyu. Ngatisatambisa mukana watapuwa wokuti areka nomuprofita waJehovha vasvika mudunhu redu. Munhu waMwari wabata shoko releadership. Takatarisa tinoona kuti the temple has changed. Leadership tatsanangurirwa nokudzidziswa zvikuru zvatinofanirwa kuti tinge tichiita. Munhu waMwari vatibetsera pano kuti as a leader, kana uchinzi mutungamiriri, hanzi wakasiyana namanager. A leader anoshandisa yatingati influence to lead. You lead by influencing the people that you are leading. But how do you influence them? Unofana kudzidzisa vanhu kuti vazive zvinotarisirwa kwavari uye vazive zvinovararamisa. Zvatabetserwa kuti Isaiah 48:17 Jehovha Mwari unotaura kuti ndini mudzikinuri wako, mutsvene waIsraeri, unokudzidzisa zvinokubatsira. Kana uchidzidzisa vanhu zvisingavabatsiri, havanawo obligation yokukuteerera kana kukutevera. Ivo vanhu vachikutevera vanotarisawo kuona kuti iwe mberi kwako kunani. Ndo patachibetserwa nomunhu waMwari kuti stay connected to Jerusalem, stay connected ku system
yatinopuwa nomuprofita waJehovha. The connection yaunayo neJerusarema nebasa raMwari ndo connection inoitawo vaunotungamirira. Saka munhu waMwari vachitibetsera kuti you must be able to get orders from somebody else above you, and you must also be able to give orders to those who are under you. Kana usingaiti izvozvo, avo vaunotungamirira havana chekudzidza. Bulawayo nhasi uno tiri kutarisa, tiri kuona kuti chero murayiro wechine ropa paripoti dzatawana wanga usati wakwana, asi kuine vatungamiriri vaitoziva kuti ungano yeRoundup iri kuuya, uye gore richitanga tinofanira kunge takakwanisira murayiro wedu wechine ropa. The report yatinayo inotaura kuti you're at 80%. If you are at 80%, you have not reached the 100%. But leadership iripo kubva kutabhera, kubva mumba kusvika kuregion. Tinofanira kuti tigadzirise izvozvo. Munhu waMwari watibetsera zvikanzi pano paZion ndo panonzi papelendava, where issues are resolved. Ma-issues akawanda, humwe urwere i-issue iyoyo, rimwe ijambwa munyama chaiwo kuti pawangofamba nechausina kuita unongonzi ndiwe. Mamwe ihondo dziri mukati memarudzi, mhepo dzawakaipa, kusagarisana zvakanaka mukati medzimba kana mukati mematabhera imomu. Mweya wakaipa unongokupawo hasha nokusagona kuteerera vamwe. Izvozvo zvose ma-issues anoda kuresolviwa. But all those issues are resolved paZion, nokuti yakavambirwa kuti vanotambudzika vaJehovha vagovandamo. Handidi kupedza nguva, chairman, Mwari ngaatibetsere vanhu vaite vachirangarira kuziva kuti utungamiriri, hanzi utungamiriri hune zvahunoreva, haungokaruki wongomuka wava. Aiwa, pane basa kuti unzi mutungamiriri. There is accountability and responsibility yaunofanira kuva nayo. Tinotenda Mwari. Ndodzosa kwamuri, chairman. Chair, ndichitsigira mashoko enyu anga achitaurwa naMondizvo Alex, samere yekutanga 22 part 2. Zvino vose vakanga vari panjodzi, navose vakanga vane mhosva, navose vakanga vane shungu, vakaungana kwaari, akava mutungamiriri wavo. Kwakanga kuna varume vanenge 100 naye. NdiDavid vaona zvaaita kuti waipa masolutions, kuti kana muri headmaster, muri mufundisi, vanhu vakasvikapo vanoti ipelile ndava. Iko zvino ndava kudana regional coordinator vachaduka, mai minister Dube vachigadzira vemupopoma, Colin Dube venketa vachigadzirira kuti vati dzokorodzere mashoko avahwa pano. Thank you, Chairman. Tipajoine Zion, pamba Zion, nenondo vatenda She Jesu Kristu wedenga wainginasi nasamire Jehovha mpenyu wamambo Nehemiya baba vane simba rose vatitenderawo kuti tisangane neRoundup. Pata ndichidzidziswa unzi kana wasvika pano paZion, wasvika panonzi papelandava. Tiri pajoine Zion. Ukasvika papelandava, ukasavhunza zvakanaka kuti saka inini ndava dzangu kuti dzipere ndodiiko, unongodzokera dzisina kupera. Nekuti tandichitodzidziswa kuti kana hwamanda isingariri kwazvo, ndianiko angagadzirira. Tikatoudzwa nezveEaster, ukarega kuvhunza sajaya mupfumi kuti nhaimi zvamataura nezveEaster, kuti ndigoverengwawo semunhu akasvika paEaster ndinenge ndakaita sei. Unongoendawo sevamwe ukadzoka, asi ndava dzako hadziperi, nekuti unenge usati wagona kuita izvo zvinoti izvo ukazviita urarame nazvo. Tiri pajoine Zion, pamba Zion. Tikadzidziswa shoko rekuti ngatigonei kubreka nguva yedu. Kune vamwe vanhu vari busy nebasa zvekuti anotogona kushaya time yekunamata. Ugoshaya kuti busy yacho inobatsirei. Tikadzidziswa futi kuti chirega kuita futi busy nekugara mugomo, uchinamata usingashandi. Tiri pajoine Zion. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti unofana kushanda
kuti ugowana chekuinda nacho pamberi paJehovha Mwari. Chitatu, chishanu, svondo, mazuva aJehovha anofana kucreata nguva uchiinda uchiti hezvinoi zvandaishanda izvi zvandauya nazvo pamberi paJehovha Mwari. Tiri paJoine Zion, famba Zion. Tikaudzwa kunzi chinofana kututuma pano paZion rugare nomufaro. Tiri paJoine Zion. Saka vanhu vaMwari tasvika papelanda. Nyaya dzako dzose dzinofana kuperera pano. Homework yako iwe kuvhunza kuti ndoita sei kuti dzangu dzidini dzipere ndisadzokera nedambudziko randakauya naro. Tiri paJoine Zion. Ndosaka tanzi chiindai munoshanda mabasa akanaka mugogonawo kupawo varombo. Tiri paJoine Zion. Nemhaka yei yekuti hazvitenderwi kuti munhu ainde pamberi paJehovha Mwari asina chinhu. Ndosaka chinzi ngatibrekei nguva yedu, tiwane nguva yekushanda, tigowana nguva yekunamata. Rugare. Tinoda kutenda regional coordinator vachaduka. Takuinda kuna Mai Duwe. Mai Minister Duwe. Zion. Neno masikati ano ndinosumuka ndichivatenda Ishe Jesu Kristu mwanakomana waMwari, iye Mwari waIgnasi, Mwari waSameri, Mwari waDr. Nehemiah, chikomba chatinacho pano paBulawayo Center. Rugare vanhu vaMwari. Tiri paJoine Zion, Koto Zion. Tatichidzidziswa nomuprofita kuti pano paZion ndipo panonzi papelanda rugare vanhu vaMwari. Ini shoko iro repelanda rinonyanya kundinakira zvikuru, rugare vanhu vaMwari. Nokuti pelanda itoriwo tabhera iri munyika medu muMupopo matiri paJoine Zion. Saka tanga takavanzirwa kuti patinobuda mudzimba tichiti takumboenda kuchechi kupelanda takanga tisingazivi kuti kwatinoenda ikoko kupelanda ndo kunonoperera matambudziko edu ose, rugare vanhu vaMwari. Izvo ndo zvakaita Mwari vatirangarira vakativambira kereke ino yeZion kuti vose vanotambudzika vevanhu vake vauye pano papelanda kushungurudzika kwose, matambudziko ose, zvigozhero zvose zvinoperera pano papelanda panova pakereke yeZion. Rugare vanhu vaMwari. Tiri paJoine Zion, Koto Zion. Ndinoda futi kudzokorera rimwe shoko rataurwa nomuprofita. Zvikanzi nerimwe gore Kristu wakambotuma vadzidzi vake, rugare vanhu vaMwari, wakambodhiplaya vadzidzi vake kuinda kundoparidzira nyika vachiporesa vanhu vachiparidza shoko rowedenga, rugare vanhu vaMwari. Tiri paJoine Zion. Zvikanzi vadzidzi vakaenda mativi mana enyika vakandoparidza shoko sezvavakanga vatumwa nomuprofita, vakanga vachiporesa vanhu, zvirema zvichisumuka zvichifamba, rugare vanhu vaMwari. Koto Zion. Vachidudzira murayiro vanhu vachibayira vodzoka kuna Kristu, rugare vanhu vaMwari. Vakauya nefeedback zvikanzi Kristu kwamakanga matituma uko simba ratakanga tinaro, basa rokuwedenga raibatwa, tengoti tikataura shoko kudai madhimoni otorova bara achitiza, rugare vanhu vaMwari. Kungobata musoro womunhu, munhu otoporesa, rugare vanhu vaMwari. Asi havana kuziva kuti simba ravakanga vachishandisa rakanga richibva kuna Kristu, rugare vanhu vaMwari. Sechiro endaita rangariro vafungei ndikati sesu kwatiri leadership, rugare vanhu vaMwari, takapiwa simba rokupinda munyika, rugare vanhu vaMwari, kundoparidzira vanhu, kundodudzira shoko rowedenga kuti Jorodhani rizaruke, rugare vanhu vaMwari. Sechiro tikainda kwatakatumwa tikandoparidza todzoka nefeedback, tozoona vanhu kwatichizvikudza kuti dai ndisiri ndakaenda kucholochoko, dai ndisiri ndakatenderera kuparidzira Roundup inoyi, rugare vanhu vaMwari, zvingade zvakapata. Tiri paJoine Zion. Zvikanzi kuleadership zodzo yakambovapo, rugare vanhu vaMwari, asi kana tikasabata shoko rowedenga namazvo tinosara tava mazudha. Kana simba ratakapiwa tikangoritorerwa tichasara tangofanana nemazudha, rugare vanhu vaMwari. Saka handei tindobata basa rowedenga tichiziva wakatituma, tichiziva kunobva simba, rugare vanhu vaMwari. Koto Zion. Isu seBulawayo Center, muranda waMwari, hatina kufanira, rugare vanhu vaMwari, kuitirwa tsitsi. Takangofanana naZakio akanga ari mupfupi, rugare vanhu vaMwari,
asi wakati anzwa kuti Kristu uri kuuya kunyika yokwake, Kristu uri kuuya mumba make neareka, akaona kuti iye wakanga ari mupfupi, Rugare vanhu vaMwari, tingava vapfupi pazvibayiro chaipo kana pautsvene, Rugare vanhu vaMwari. Asi nhasi tauya kuti tizokwira mumuti tizviratidze muprofita wodenga atione agotisunungura. Tinoda kutenda mai mufundisi Sean Redu Colin. Rugare vanhu vaMwari, Kotso Zion, neno zuva ranhasi ndoda kuvatenda Ishe Jesu Kristu mwanakomana waMwari, ndiwo wedenga wainginasi naSambere Jehovha mukuru waNehemiya watitendera nhasi uno kuita roundup yedu tiri paBulawayo Center 2023. Rugare vanhu vaMwari, ini ndinongori nepoint 1 yatabetsegwa nemuranda waMwari. Rugare vanhu vaMwari, iri pana John 6:68. Zvikai Simon Petros kwai akapindura akati kuna Kristu, zvikai isu tichagoenda kunaniko? Zvikai nemhaka yekuti imi ndimi mune mashoko eupenyu husingaperi. Ukadzikana inototi kwai nekuti kwai akaramba achiti zvikanzi takatenda kuti imi ndimi mutsvene waMwari. Rugare ainipo ndiyo yanditapirira zvisingabviri. Rugare naMwari, uyu watakagarira panapa ndiye muprofita waJehovha wakatumwa naMwari. Mashoko ose anotaura, Rugare naMwari, anobva kuna Mwari. Ndo anotisvitsa panhamo dzatinochema. Vamwe vanotsvaka ndaza nekofi nechi. But assignment hombe yatapiwa panapa ndeyekuti kana tikateerera mashoko aya, Deuteronomy 28:1 inoti kana ukateerera zvakanaka iwe raJehovha Mwari wako nokuchenjerera kuita zvose zvaanokurayira, iro papadzi yauri kutsvaka wakagara pacheya ipapo, zvikai iye hauchazoitsvaki. Zvikai iyo ichakutsvaka, ichakuteverera kureva kuti ichakuloketa. Chero uchigara kungeta ichakuloketa. Why? Because wateerera message. Rugare naMwari, ini ndaitiko zvino zvanaka because broadcast yavako. Rugare naMwari, kureva kuti zvavanyore, kureva kuti dzimwe message dzedu tabetsegwa zvikai vakomana. Ngwarirai shoko rowedenga nokuti vazhinji mucharasika po zvawanda zvinorasha vanhu. Ukatarisa chero kusocial media unotoona kuti vari kumamazivuni unoona kuti mweya yakaipa iyi inotoinda kumatunhu asina mvura iyi. Asi panapa ndo pane chingwa cheupenyu. Zvika iye Jesu paakazoda zvikai vazhinji vavatodzokera kumashure. Vana Simon ndo vanga vatosara. Why? Because vanhu vanga vajaira kuti Jesu ndewe chingwa. Vanhu vakambenge vatongounganidzwa zvikai tuyaitile chingwa vakala. But vapedza kudya zvikai vazhinji vakamuteera vachiti toda kuteera Jesu nekuti munoita zvechingwa. Rugare naMwari, iye akazovabetsera akati no vakomana, ini ndini chingwa vakomana. Vazhinji vakadzokera kumashure vahwa kuti Jesu haasi chaiti zvechingwa. Zvikai ani unowana chingwa chikureva shoko rowedenga ndinotaura iyi. Zvikai munhu iye une upenyu husingaperi. Maziyoni ropapadzo yatarisana nesu, asi uyai titore chingwa cheshoko rowedenga pamuranda waMwari. Thank you. Tinoda kutenda majaya achiprofita. Nhasi pane imwe pati yataurwa nomuranda waMwari, handizi kuti ndiani wakavaudza mota yafa yosundwa. Svikai mambocheka manhamba plates here. Ameno. Petichaita maprogramu achaita manhamba plates ipapapa. Kodi vashora euda vamuchinjiki vachigadzira. Famba Zion, rugare ruve matiri. Ndinoda kumutenda iye Jehovha Mwari wainginasi, Mwari waSamere, mutsvene waNehemiya une simba rose, watitendera zuva ranhasi sesenda kuti tigamuchire areka. Famba Zion, shoko rangu romufaro riri pakuti zvatiri kugamuchira areka zuva ranhasi tiri pano paBulawayo Center, karuke tosara tachinjwa mazita. Famba Zion, areka kusvika kwayaita zuva ranhasi ngaitichinje zita, tisiwe tiri muzita rakanaka. Rugare ruve matiri. Tisaite sevaya vasikana vane gumi. Areka ichibva vakasara vasisiri vane gumi. Famba Zion, rugare ruve nesu. Areka ichienda vakasara vava vashanu.
Famba Zion. Mazita akanga atochinjwa. Rugare ruve nesu. Semuno mubulawayo senda. Ngatirambei takabatirira paareka. Tirambe tiri mukati metsika yezvakatemwa zvikatongwa. Tisagone kuwanika tinowanika tichitedza ipapa. Rugare ruve matiri. Jeremiah 31:34. Hatichazombofi takadzidziswa zvakare. Famba Zion. Sechiro tichadzidziswei, tinofanira kusara areka ichienda tiine zita rimwe chete, zita reropafadzo rekuitwa zvakanaka. Rugare ruve matiri. Simon, John 6:68. Simon Peter akamupindura akati, tingaendepiko rugare? Tobvepi toendepi tichibva Zion? Rugare. Toendepi tichibva Zion? Kwekuenda hakuna. Chiripo kugara mutsika yezvakatemwa zvikatongwa torarama. Rugare. Shoko tinorinzwa live stream 3 times a week. Famba Zion. 3 times a week. Karuke wogara usiri muaction yezvinotarisirwa pashoko rinodzidziswa nomuprista nemuprofita. Rugare. Munoziva njere dzikawanda kana dzofashukira, vamwe ndo vaya vamunonzwa kunzi akanyanya kudzidza akaita profesa akapenga. Rugare. Nekuti ashaya kwekuenda kunodzidzisa kuisa njere dzake ikoko. Rugare. Tora iri kutaurwa iyi ndevamwe vakadzidza shoko rinoparidzwa nomuprista muZion. Rugare. Vakaridzidza rikanyangatira, vakatadza kurarama mariri. Rugare. Vakatadza kuita action yezvarinoreva. Rugare. Vakanoita action yeparutivi. Rugare. SemaZion ngatichenjererei kunzwa shoko romuprista, torega kuita sezvaanoreva. Rugare rwematiri. Tikatasaita sezvaanoreva, karuke tinowanika tava kudhonzwa nevaya vatiri kuti vetora zuva ranhasi. Famba Zion. Saka muprofita uri pano ndiri baba vemushazve kwavachanditi gara pasi nhasi hapana. Rugare. Rugare ruve nesu. Muprofita uri pano. Muprofita ndewenyu. Hakuna anoenda nenhamu yake. Rugare ruve matiri. Pauri ipapo taura nhamu yako wakatarisa muprofita. Kana mopindwa mudariro, tarisa taura nhamu dzako. Ndaona muprofita bhegi rake renhamu ishoma rakaziyama, haana nhamu dzaakatakura dzevanhu. Ko muri kudziendesepi? Famba Zion. Ngatimurengedzei nenhamu dzedu. Rugare. Muprofita ngaanzwe nhamu dzedu, ngaaende nenhamu dzedu. Hanzi tiri kwantutu ziya tunha. Rugare rwematiri. Zviutsi izvozvo zviri kurarama matiri. Famba Zion. Ngazvipere. Pelanda vaasvika. Rugare. Kuti nhamu dzedu dzose dzipere. Rugare rwematiri. Saka tiri pano paBulawayo senda, tiri kutarisira vanhu vaMwari. Muprofita tiinaye. Ngatichemei nhamu dzedu patiri ipapo. Rugare rwematiri. Ndiyo nguva yekurarama, ndiyo nguva yekupona. Rugare rwematiri. Tichirangarira simba rechinhu chinouya. Rugare. Choga chinhu chinokusvikira chine simba. Dombo ukasvika pariri riri pariri ringakutema here? Kwete. Rugare. Asi rikaposherwa rinouya nesimba. Nemhepo dzinotitevera dziri kuriona simba. Rugare. Muprofita waturuka. Famba Zion. Saka shoko rangu ndangoti tsveyamei kubva kunyanya parangarira wanzwei pashoko rataurwa nomuprofita. Rugare. Nokuda kwekuti shuviro yangu ndeyekuti
tisare tadzumburudzwa. Rugare zvinotinetsa zvapera. Rugare kana toita Jorodhani tiine simba neconfidence zvedu zvapera. Rugare ini nhasi ndapiwa task nemuprofita. Famba Zion. Ndapiwa task yekutendeutsa zhou. Rugare ndinotori neyangu yandatarisa pano zhou. Rugare ndine dzangu zhou dzandatarisa pano. Rugare ruve nesuwo. Ndinotogadha pamusoro padzo. Hanzi neJerusarema dzinodiwako. PaEaster hanzi dzinodiwako. Ndinotoenda nadzo. Rugare ruve matiri. Dai Baba Jabulani Sibanda veteran vari mutungamiriri zvakare mukuru muprovinsi yedu yeBulawayo mubato rinotungamirira nyika. Rugare takange tavakoka asi hatina kunyatsa kunzwisisana pamafoni. Rugare ruve nesu. Tisina kunyatsa kunzwisisana kumafoni asi ndakazorayira mashoko vasvika pano nhasi. Rugare ndinotenda neshungu dzavaita. Famba Zion. Dai ndange ndichiziva kuti vari kuuya, ndaida kumbokumbira vaita program, nekuti mutungamiriri iyeyi panguva dzose uchitidzidzisa munhau dzematongerwo enyika 80% yenhau dzake unenge uchikota Bible. Famba Zion. Rugare ndaida kuti nhasi taimbohwawo zvimwe zvinhu. Rugare ruve matiri zvinobuda pamurume iyeyi. Rugare asi tichazvinzwa hedu. Hanzi ndatopiwa task nemuprofita, saka kana ndapiwa task muprofita waprofita simba ndava naro rekunowisha zvowu idzodzo nerajesu. Tinotenda vakuru vemusha munonetsa kukondrora, asi chatinotarisira pa 2500 vanhu vari pano, mabhazi 32, metsi neformula dzakapuwa 2500 divided by 76, asi mabhazi avako mazuva ano ma 76-9 seater. Vanhu ava kufamba nemachicken bus ndiwo ma 76. Gore rinouya senguva yakaita seino netask yemapuwa. Murando waMwari wakuudzai kuti many, kana Mwari achitaura pamusoro pe-many, he will take you to the seashore. Motanga kuverenga magrains engakire chingeta chiduku. Bulawayo yakakura nezhou dzemuri kutaura idzo. Elder vamuchinjiki vataure chikumbiro chandigakire choro nesuwo tati chine chidokwa-dokwa, kunyanya mataura kuti content yaComrade Jabulani Sibanda 80% ndeyeshoko rowedenga. Tinoziziva vari kutiona pasocial media vachatanga kufunga zvimwe, asi kana vane 80% yeshoko rowedenga remavhesi kuti vangoita an imprompt, I'm sure muchauya navo kuEaster. Tichataura nana chairman vemayouth kuti vambozovakokavo vadzidzise mayouth edu. Hatizi kuti maSunday school vangakwanisa kudzira kusvika ikoko here. Elder vamuchinjiki Comrade Jabulani Sibanda vachigadzirira. Rugare kotso Bulawayo okutuna. Rugare vana vaMwari. Bulawayo mai vauya nzara wadini kotso. Tangatsinzwa muranda waMwari vachitidzidzisa pano vachitiudza maererano kuti muno mukati menzvimbo inonzi yekwaBulawayo kune nzvimbo inonzi Perire Ndava. Varume, indau nei ikona kuti ipele ndava, but pano patauya paZioni kwanzi ndipo panoperera
nyaya dzedu dzose. Rugare na Mwari tiri paJohannesburg. Saka nhasi toda kutenda vana vaMwari zvatatenderwa naShe Jesu kusonganiso chomuprista nhamo dzedu dzose achidzitora muprista wabuya. Rugare na Mwari tiri paJohannesburg. Ezvino zvatazonzwa zvashandurwa, kana uchida kuti uone kuti nhamo dzako dzaenda here, wakabatei mumaoko ako chauya nacho pamberi paJesu Kristu Mwanakomana waMwari, kuti ugoti ndauya nechichemo chandauya nacho pamuri muranda waMwari, hedzinoi mhosva dzangu. Rugare naMwari tiri paJohannesburg. Tinaye muranda waMwari watishanyira mukati meguta rekwedu. Tine vana vanoda dzidzo vari muzvikoro. Muranda waMwari ndimi munozvinyaradza, ndimi munotipa njere. Tine vanasikana vedu vanoda kuroorwa, ndimi mauya nhasi. Tine vanakomana vedu vamwe vakaroorwa savana vanogara vachichemera tiri muno. Nhasi mauya tati mai vauya nzara wadini. Tinoziva here zvataudzwa nomuranda waMwari. Muranda waMwari vativo panonzi papelendava paZCC. Rugare vana vaMwari tiri paJohannesburg. Saka tingataura api tisati nomuprofita wanga achitidzidzisa izvo zvokuti kana tikazviita tichagona kuita zvakanaka. Ino nyaya yasara varume. Hatidi kudyiwa, hatidi kukundwa, tinoda kuhwina, toda kuenda pauriyo kana yenzi town corporation yakatangira muno mukati mumatebheleland. Rugare vana vaMwari tiri paJohannesburg. Saka nanhasi uno toda kuzviratidza vana vaMwari, hatingangodyiwi nedzimwe nyika. Rugare vana vaMwari. Ndakanakirwa muranda waMwari nezuro vachiprofita vari muzvishavane takateerera potosi panapa vachitarira shirikadzi. Nomukati meguta rino mune shirikadzi muranda waMwari. Imi vafudzi venyu vape mweya wamauya kuzovapambira pazuva ranhasi kuti vagone kutarira shirikadzi idzedzo. Rugare vana vaMwari tiri paJohannesburg. Tingamawanza Mwari vatibetsere. Pamainzwa uchinzi munonzi mamututuzi atunda mochusi chidenda mudenga. Maiva mune maindastiri anga achibhebha moto chusi china mudenga umu. Rugare vanhu vaMwari tiri paJohannesburg. Zvikanzi pano paya kunzi papelendava maiwana king mambo wakanga ari muno. Zvino mambo wedu muno muZioni ndiye wetinaye zuva ranhasi Nehemiya muranda waMwari. Muranda waMwari chauya nenhamo dzedu pano zvomunoona takachengetera kudai. Chauya kuzokuvikirai kwamuri. Ndimi munoziva kwamunoenda nesu, ndimi mune direction yokuenda nesu kwamunoenda nesu nera Jesu. Tinoda kutenda elder ndisati ndasumudza comrade Jabulani Sibanda. Ndinoziva kuti vanhu vava nezhara nenyota yokuda kuratidza ugamba hwavo neushasha hwavo nekuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Pane zvandakumbigwa nevakomana vedu vari kustudio tichiitirawo vamwe kugwanda kuVictoria Falls, kuchecheche, kuchachacha, Central Estate neGweru nevamwe masenders asara, muone kushereketa kuri kuita vamwe vachishingairira kuti ungano dzavo dzibudirire. Shora family yanga yata acknowledgewa, asi masofa akagara vaenzawo abva kumba kwavashora vakatigadzirira state of the art Jorodhani rekuti chero comrade Jabulani Sibanda vouya kuzobhabhatidzwa havavhunduki, vose nemaseneta havavhunduki, mvura inenge yakachena. Mamvura family kana varipo pavanenge vari vachingosumuka vachionekwa, vakaita signpost yepangeta yokupa vanhu zhira dzokuuya kunoku. Vakahaya matents amuri kuona aya, matents ekushandisa paungano ino kushingaira kwanga kuchiitwa vasumuka here Mamvura family. Pindai mukati zvichionekwa. Chero pachipo chokuonga ipapapa handizi kuti wazokerekedzwa nani. Okay. Muchingami family. Mukana makona muchiona mabuildings edu akanakawa. Vatopromisa nekupleasure kunopenda kumwe. Imhindu dzavo dzavari kuita. Saka ndazoti muzukuru
uri kuchema nhamo, vanhu vari kutochema nhamo ipapo vachiita chipo zvika ikoko sekuru ndabva ako kudhara ndapedza ndagadzirisa. Koita mushowani wedu Sandra Matsika ndiye akaunza carpet nemachairs emagetsi emunoona vakagarawo vachishingaira kuti ungano yedu idekoretwe. Kozoita ruwadzano gwemakokova ndivo vakatenga majojo tank rekushandisa pangeta wellness center. Mvura upenyu inge ruwadzano gwenge gwemakokova sorry. Kozoita greater Bulawayo South vakavakisa muma-ablution, munoziva Mwari wedu neutsanana, cleanliness is next to God. Vakagadzirisa muma-ablution blocks edu vachiisa mamwe mandgakire maurinary. Mubako family, vamubako families vakabudisa kombi yavo kunosenga vanhu vekunyamadlovhu nekucholocho. Vemunoona nhamba ichiwedzera machinga, is it Muchingambi or Machingambi family? Machingambi family vakadira dhiziri mukombi yakaenda kunotora vanhu kucholocho nenyamadlovhu. Pakaitika combined operation, twin operation, umwe achipa chikepe vamwe vachidira mafuta. Mr. Chirasha vakaunza generator ne 15 liters yekuti generator iroro rishande pano paungano. Apo pasungano iformer student yekuHebron kai. Vana vakabva pazvikoro zveZion, tarisai zvavari kuita. Ikoko kuchipo chekuonga nhasi kana maZambia enge makauya kuzogadzirira kuti musunge varume ndo vaita medha vataura kuti hakuna Zambia inouya uko. Vakomana vedu vemabhosvo havangoridzi mabhosvo chete sevamwe vanongoti tauya chitipai mabhosvo ekuridza. Mabrass band boys ekuno Bulawayo vakatenga trumpet 1, vakatenga trombone 1 nesnare drum kuwedzera mainstruments avo. Vaita sahana haana kungokanda samere chete, gore negore watoenda nenhumbi nechikafu. Zvino vamwe kana vangopa vanhu kuti vachinoshandira kuJerusarema, the first thing chamakutohwa zvatova zvichemo. Asi ava vakomana vakashingaira matrumpet iwavo anodhura, dzana Louis Armstrong nematrombone nesnare drum. Region 5 vakatenga, iyo region 5 yakatenga euphonium. Watakamboona ndi chairman weregion 1 wakatengera imwe ndeyake yanoshandisa. Iko zvino uri kuti time yake achitina region netechnology yemawa muranda waMwari achitaura inoti vamwe vachine a serious aversion to it. Asi kana kwabuda zvinhu zvisina nebasa rose munoona vanhu ivavo vachishandisa technology kuspreada makuhwa haikona gossip not gospel. Vakatenga euphonium kuwedzera pama-instruments eband rekuno kuBulawayo. Maipiri, kana mukaona vakomana vedu vakachena, kwai vakasonesera brass band mauniforms akatopfekwa nhasi. Model aitione tinoitira kuti vana Gwanda, vana Kwekwe uko, nokuti uniform yekunana Kwekwe inenge yakusarira nekunana Gweru, ndo zviri kuita vamwe izvi. Ivo maipiri varipi? Vaonekwe. Vari busy. Kwai vari kuSouth Africa. Prosper Mshoriwa, Rachel Chauke, Gillian Chauke na Alan Masvingise vakatenga carpet yemunhu waMwari. Kwai ndiyo yavari kutoshandisa apo. Vaimufundisi vemupopoma vakati Zakeo wakashereketa kuti aonekwe. Ndio dzimwe zhira dzetinoshereketa nadzo. Dariro iri pano muna zvirevo kuti muprista agare pachigaro chake, meso ake anodzinga mweya yesvina. Haikona takagara
haikona takaita manumber plate panenge pochemwa nhamo muchiungana apa paine maprogram ndo panenge pachidzinga mweya yesvina. Ndokumbirawo nguva ino comrade Jabulani kana vagadzirira kuti vangotipa ka impromptu short speech nokuti tichada kuzovakoka tawa kuti muparidzi. Tinotenda kuna Mwari atipa upenyu, special inini ndinotenda kuna Mwari kuti nhasi andivhumira kuti ndisvike pano kunasangana nemukuru wedu wekereke yedu ZCC. Ndichitenda vanashora vakandikoka, then kufamba kwemafoni apa zvabva zvaramba kuti tibudirane kuti nguvayi. Pandinotenda mumemai handizivi kuti agara kupi pano, zita rake handirizivi. Iye ati Jabu auya kumba wangu yenda kuchechi yenda ndoda kuti papatizwe uyu amirapo. Anzi yenda ndoda kuti uye kukereke kwetu kungeta 8. Ndoda kuti wokutanga usangane nemukuru wedu uve mumwe wekunamata kukereke kwetu. Amen. Mai ndauya. Ndiri pano nhasi. Ndinotenda zvikuru dzidzo yandakawana nhasi pano ku leadership kune mukuru wedu na mukuru wetu Kanye okona lapha imfundiso ye leadership engizwela mina le bhachi ngimboleke gedini laphana, mina ngilibutho ngihlala ngizigqokela iskipa kuphela. Maye bathi hayi namhla nxa ungena lapha kunabadala echechi siyakunika ibhachi. Maye sengithole nzima khonapha ngebhachi. Akijwayelanga ibhachi, mina ngivele ngizihambela ngeskipa kuphela, nisebenza nginjalo isikhathi sonke ngoba I'm still ready for any circumstance that can need our nation to stand together, be protected together as one people, as one Zimbabwe, one nation. Ndadzidza zvikuru nhasi, mfunde kakhulu okhulunywa ngubaba lapha on principles of leadership. That the first leader that we have is our God. Amen. And those between us and God are his servants, in which he is one of God's servants. Amen. But now ndine chichemo pano munhu wa Mwari. National anthem yedu inokudza Mwari. Vakuru vedu, even our president, our army security services, kana bechitora the oath vanotora kune bhaibheri kuratidza kuti shoko raMwari tinorivhuma. And I'm aware kuti the premise of government is premised on 3 pillars: our cabinet, our legislative assembly, and our judicial. Ndizauya ndizokumbira pano nasi ndanzwa kuti murume mukuru asaruzwa navana baba Kanye navanye kuti ndiyo unotimirira kuna president, kuti enda unotichemera kuna president, kuti parliament yedu inoita mtemo wenyika, iparliament yetu eyenza imsebenzi omkhulu welizwe, iparliament ehlanganisa amaphathi wonke. Ayila mfundisi phakathi onguye bafundisayo ukuthi uThixo umi njani. Baza kwenza njani umthetho bemele amaphathi atshiyeneyo, umthetho oza khokhela isizwe esibambeneyo esinye seZimbabwe, bona bengalomuntu obakhulekelayo phakathi obafundisa imfundiso oyifundisileyo lapha namhlanje. Baza kuma njani phambi kaThixo? President ulamandla okaphointa abantu abangena eparliament, ulawo amandla okufaka izinduna, amandla okufaka abanye abantu. Sicela phakathi kwalabo bantu
akuthathe wena kumbe umfundisi wena omfakileyo ahamba aye kuma parliament ukuthi uthethe kuyiphi church sokukini ngapho kodwa kube lo mfundisi okhuleka bengaqalisa umsebenzi wokubumba umthetho eparliament. We can't continue running away from God when our national anthem sings about God. We can't continue like that. Judicial. Yoenza umthetho interpreter lokuenforce umthetho elizwe. Sometimes asikhale judicial eyayisemuva ngesikhathi uJesu esesiphambanweni. UPilate uyahlala ku judgment seat abuze abantu asebatshele kathathu ukuthi sibotshwa sabo kasilaqala. Wabatshela ukuqala wathi uJesu kalaqala wathi hey ngapha kithi wathi kunjani umhambisene enduleni yakini bamhambisa enduleni yakibo induna yakibo yathumbisela kuPilate esebatshela ukuthi umuntu kalaqala babuya naye kuye futhi okwesibili abatshele yena ukuthi kalaqala bafika bathule eqala wena wathi kalaqala. A corrupt judicial system that represents thinking yabantu be-Europe, what you call Western world today. They've never been honest even in a judgment city. We have Abuza. I think it's Matthew 26 verse 27. Uthi ngiliphe bani phakathi kwalo ongalaqala logwetshiweyo uJudas olecala lifuna uphi? Ubuza abantu abathe umuntu lecala yena wathi kalaqala athathwa ngalaqala amlinganise lo lecala athathe ongcwele kaThixo amlinganise le convict ese prison yena kunguye okhulumileyo ukuthi kalaqala. That's what Western world is even today. Bakhangela what is happening in Ukraine. They are sending arms, not love. They are sending weapons, not the truth. Abantu abafayo ngabe-Ukraine ababo besemsebenzini yokwezizikhali eziyabulalisayo abantu be-Ukraine. And today ngizobonga futhi ukuthi ichurch le yabakhona eZion. Ama-church abuya la, that's the truth. Athe efika lapha labo Moffat, the first ingoma kaMoffat ayifundisa abantu esesazi isindebele uthi buyani libone indaba engasondaba yomkhonto uyayimone nyaya isirinyaya efumo fumo nguba izozi ndiyo chete weapon yokudzibirira nyika iye ari kuattacka fumo yacho but attack futhi yavakatakura kuzotora nyika yetu ari kutattaka chekudzivirira aataki chemhondi yokuzotorera vanhu nzvimbo yavo. And that's the religion that they brought here. And then they divided our country to churches' spheres of influence. That's why kana uri kumasvingo unoona Dutch Reformed ndo yakazara ikoko, because it was their sphere of influence. From here to Bible Brethren, their sphere of influence. From here to Prunapek, their sphere of influence. My churches akasiyana. They did not bring God to us because we already knew God. Ndoziva ya Zamira Panze zimotokari. Ngesindebele sithi zimota. Ngesishona motokari. Why are we saying motor and motokari? It is because in Shona we pronounce ara, then tovatoti motokari for motor car. Then apatoti mota tomira ipapo. Why chita izozu? Nekuti we did not produce that. Zagava kunevanhu vatitaura zita racho kuti ine chirungu motokari. Then anotaura chishona vati motokari kuti motoka. Then wechindevera vati mota. Nekuti zakabva uko but Mwari avana kuuya naye pano vakawana Mwari tinaye. That's why in Shona isitenzi it's Mwari yesindebele ngunkulunkulu uThixo usomandla. We had God here before they came here. We knew our God. Ana kuya nabo marungu.
Mwari tati naye pano. That's why kereke it is bringing the roots of our faith, original faith to God. Yes. And we appreciate that. How then our church is going to interpret the law when during the day of their appointment to be judges, aguna munhu wamwari anouya kuzovasimbisa kuti besimbe kuziva honesty and dishonesty. Because mkuru wangu, iwe uri munhu wakadzidza, ndakunzwa uchiverenga apo. Nezvakaraona apa wakadzidza kuti chokwati ne two types of chokwati. Kune subjective truth ne objective truth. Subjective truth in a immediately acquirable evidence to support its position, unlike an objective truth. But subjective truth in nango eno upo uno uchapupu pepa yakamira patiri manyepo. Mira ntaure imwe yacho. Zuva rinobuta kumavhazuva roenda kunodoka kumadokero. Kana nchiramba izvozvi tochera komba apo tiite Paul yomira apo. Tichaona makuseni zuva richibuta apo mvuri unenge waenda uko. Zuva richienda pamusoro mvuri uchifupika. Zuva richienda this side mvuri uchireva uchienda kumavhazuva nekuti zuva rakumadokero. Umbo vakakwana kuti zuva rakafamba kubva uko richienda uko. But unoziziva umbo uve kunyepa nekuti zuva rifambi isu nebhazi retu rinonzi nyika yetu ndisi tinotenderera. But can I prove that tiri kutenderera? Can I prove that tiri kutenderera? I can't prove that tiri kutenderera. Then chokwati yava manyepo avaita chokwati. So our churches must come up there to understand the Spirit of God so they will know the objective truth from subjective truth, because subjectivity can support its position unlike an objective truth. Then we come to our cabinet. You meet my president, but you are not meeting all of them. Surely once a month, if we can clean our towns once a month every Friday, surely once a month the whole cabinet must tsika nemavi mberi kwa munhu wamwari echitsvaka wamwari kuti auye kuvanhu vanomushandira. We need to request that. Actually, it has to become a law. Then kunesu vanhu vamwari tine problem ipapo. Izvozvi ndakutaura chishona. Vamwe muri kudituka apo kuti akutaura chishona chakutomuziva ndimudheveri ari kubva kucholocho. Ndikasvika kumasvingo kunotaura chindevere hanzi ari kutsvakei umudhevere uyu. But nhasi iwe mambo wangu uri kubva nyika yose nekuti uri mutungamiriri wevanhu vose. Ari kubva kumasvingo nhasi pano ndini Jabu. Ndiri kubva kupikita. Ndiri kubva kupikita, iwe haubvi kupikita, iwe ubva kucholocho maybe. Ini ndiri kubva kupikita. Kana ndichinyepa ndiri kubva kupikita, mira nditaure madzimambo angu ekupikita. Kana nchipinda Chifu Marozva, Chifu Mukangamwi, Chifu Budzi, Chifu Zigi, Chifu Mazungunye, Chifu Mabika kumashoko. Nditaurire kuti ndobva kupi. Problem ndeyekuti isusu vanhu takazidzikisira pasi kunotarisana semtauro. Kuti ndikataura chishona ndamushona, ngakhulumisa indebele sengili ndebele, ngawambula sitonga sengili tonga, ngalebeleka sikhalanga sengili khalanga, lichachiri pirimiri isusu tutlanga selichonde sengingumsuthu. No, mtauro unova kwandiri andivi pamtauro. Chakabva kumtauro izuva riya, Mwari ati aribepo, rabva rabapo, rakabva kumtauro. Muti uyu Mwari akautaura kuti ubepo, wakabva kumtauro. Nzou mauchireva pano yakabva kumtauro. Shumba mamuchireva pano yakabva kumtauro. But munhu andibvi kumtauro. Mwari ana kutaura kuti akuve nemunhu. Mwari agara pasi atora mataka aumba nemaoko ake chitori chechirume, abva muta chitori chechirume achifemera chabva chaita murume. Andibvi pamtauro ndobva kumaoko aMwari.
mtauro unobva kwandiri. Kana ndichida kutaura chishona zviri kwandiri, mfuna kukhulumisa indebele kukimi, ndota kuambula chitonga kukimi, nokuti mtauro is my frequency, a reflection of my richness in our languages. Amen. Ungaenda kuwange unochera coal kuti uve nemagetsi, ungauya kuBulawayo unochera gorite kuti uve nemari, ungaenda kumanikari unochera diamond kwaZimunyamarange uko. Then tine zvawanika zvakawanda pasi kunyika yedu apo. And then pamusoro tine mtauro yakawanda sezvatinoita zvinowanikwa munyika yedu. My language is a sign of richness, not a sign of division. I can confess here today. What's your day today? What's your day today? 22. That means today I am 65 years old, 22 days. 65 years, 22 days old today. Nchifa kucholocho pandakaberekwa. But I can confess to you and say ndaona mtebere. Ungaona mtebere nitorere mfananidzo ndoratidza vana vangu. Ndakagara kumasvingo 1 year 2 months on my revolutionary 12 duty andina kuona mshona. Ungaona mshona nditorere mfananidzo ndoratidza vana vangu. Chishona chinobva kwandiri, and chishona nechindevere nechitonga mtauro reaches me through my ears, not through my eyes. So andikwanisi kuona mshona ndonzwa chishona, andikwanisi kuona mndevere ndonzwa chindevere. Let us take God's blessings and not turn them to a curse. Ndanzwa mkuru wangu echitaura pano kuti we should work hard. Kuti hauna matiri kuti uve nemba, kana uchida kuti uve neimba iyi, enda unovaka. Yes, ichokwati ndikuvhuma mkuru wangu. Nekuti Mwari avhunza Moses kuti watakurei, hanzi tsvimbo. Avhaona kuti murume chaiye, haisi murume uyu, nekuti une mutsauko mukati memunhurume nemurume. Kuva munhurume unozvara wakadaro sembudzi rume yazvara yakadaro, but uve murume haisi kukura uko, kuva murume kukura apa noti uko. So munhu akura apa anotsvaka wotema muti, woveza muti wacho, woutakura kuti azidzivirire kuzvinhu zvinomunetsa nokufudza makwai ake kuti aende nawo. Ari kuti watakurei, hanzi tsvimbo. Mwari had recognized the human effort. So Mwari wanted to bring a divine effort. So God will never bring a divine effort if you don't have a human effort. Do something for yourself and God will bring that you cannot do yourself. Haukoni kunamata kuti woti ndive nemukadzi, kana uchita mukadzi wona musikana utswetswe. So ndiri kuvhuma mukuru wangu. Ndikuvhuma ichokwati tiri kudzidziswa apa, but ichokwati iyoyi ndandichikumbira especially manotes awanikwa nhasi. I will ask kuti mundipe ndiende nawo kuna president ndomupa ndoti verenga zvakataurwa nemukuru uko. He is a listening man. He listens to people, and only that he listens, he acts on what he knows. Once you tell him the truth, he will act on that truth. There, I can tell you he is so. Mashoko iwawo ndoaendesa nefairi iyoyo kuti verenga apa. Ari kuti kutungamiriri kunoreva kushandira Mwari, to break through where others have failed to break through, to do things more than you expect. They have to work hard in freedom than in slavery. Because in slavery, unotaura kuti visa mabrika uise apo, unowatakura uchizivhunza kuti endewei, airi pano, wine shwasa, then you slow down pakufamba, bokubatsira nesijambo kuti quicken the pace. But you work hard in freedom than in slavery. Because in slavery, you are only pushed by a jumbo, but you work harder in freedom because you are pulled by your vision. You are pulled by your vision. So ndinotenda zvikuru mkuru wangu, baba Nyati ari pano mkuru wangu, nemi mese muri pano vashora, bamai vangu apo. Ataura kuti ndiuye pano, but ndandichifunga kuti nani ndichawana ka star apo yakapointa to 5 angles, because that is pentagon. It means it points in every direction, from your heart to
another person's heart, from your nation to other nations, from God to yourself, from yourself to God. So that's what it stands for. So I hope one day I'll put it on my left breast. Do not end. Rugare vanhu vaMwari. Kodzo Zion. I want to thank this fiery, passionate, vivacious speaker who dabbled into political theology, social theology, and integration of what humanity stands for. Vanga vachihwa kuita sekunonzi Comrade Jabulani Sibanda vanositerera maridzo dzemuranda waMwari. The congruence, and especially when he talks about justice and the truth. Yetaidzwa nomuranda waMwari, the true truth. Ndiyo inoliberator. It sets us free. Toda kutenda. We need more time with you. My proper retreats to sponge off you. Toda kutenda. Mashoko mamawa, it's a validation. Vangotogwa vasibanda. Zvamunongogara muchidzidziswa. Vachiuya vachizvi amena. Ranyaya kundibata ini. Inyaya iri kutambudza muranda waMwari. Yadudzikwa pano. Ndofunga vachambozotora vadzidzisi varipo kuti hakuna coordinator wekanhema, hakuna coordinator wekucholocho, hakuna coordinator wekuZambia kana wekuMozambique. Jerusalema rinokupai vafudzi vanokufudzai nezuva nenjere. Maroma akakura waibva Switzerland, umwe achibve Portugal, ongonzi paSilvera ipapo heroko tavakoni chiudza vanhu shoko. Asi isu tinopedza nguva mazviwa kuti mutauro hausiwo munhu. Tisu tinouita paPentecoste vanhu vakahwanana vose. Saka mweya wePentecoste haupo here paZion. Toda kutenda vana vamahwena vasvika kuzotore manotsi. Hwi ndofunga radzoka. Tinotenda. Director of ceremony.